Good evening, everyone. আমাদের মাই টু সেন্স ওয়েবিনার সিরিজের শো নাম্বার 4 নিয়ে আজকে আমরা আবার হাজির হলাম আপনাদের সামনে। আজকে আমরা খুব ইন্টারেস্টিং একটা টপিক নিয়ে ডিসকাস করব। আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন হচ্ছে দুইজন খুবই কি বলবো আমি খুবই উৎফুল্ল, খুবই হাস্যোজ্জ্বল দুইজন ইঞ্জিনিয়ার যারা আমাদের অনেকগুলো কমিউনিটিকে একসাথে রিপ্রেজেন্ট করে। আমাদের আজকের শো এর টপিক হচ্ছে ইন কনভারসেশন উইথ ওমেন ইন্সপায়ারার্স ইন ইঞ্জিনিয়ারিং। আমি তাদেরকে চুজ করেছি আমাদের আজকের শোতে আমাদের সবার সাথে তাদের অনেক আইডিয়া এবং ইন্সপিরেশন মোটিভেশন গুলোকে আপনাদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। এর বিশেষ কিছু রিজন আছে। এই রিজন গুলা আমি হচ্ছে শুরুতেই ডিসক্লোজ করব না। আপনারা 1 ঘন্টা বা 1.5 ঘন্টা যতক্ষণ আমাদের ওয়েবিনারটা চলে, ডিপেন্ডিং অন দ্য কোশ্চেন্স উই গেট ফ্রম দ্য অডিয়েন্স, এই শোটা শেষে আপনারা নিজেরাই বুঝবেন কেন তাদেরকে আমি বলছি ওমেন ইন্সপায়ারার্স ইন ইঞ্জিনিয়ারিং। তো শো এর শুরুতেই আমি পরিচয় করিয়ে দিতে চাই আমাদের প্রথম গেস্ট স্পিকার ডক্টর তালাত জাবিনকে। Dr. Talat received her Bachelor of Science degree in Electrical and Electronic Engineering from BUET, Dhaka, Bangladesh. After that, she joined the University of Asia Pacific as a lecturer at the Department of EEE. Later on, she moved to the United States for her higher studies and completed both her master's and PhD in biomedical engineering from the University of Rochester, New York. Talat's research topic was inner ear mechanics. So I welcome Dr. Talat Zabin to our show. Hi Taskin, সবাইকে বাংলাদেশ সময়ে শুভ রাত্রি। এখনো শুভ রাত্রি হয়নি, বাট আমার শুভ সকাল। আর একটা হাসি অবশ্যই দিতে হবে, কারণ তাসকিন পরিচয় করায় দিল যে আমরা নাকি খুব হাস্যোজ্জ্বল। থ্যাংক ইউ সো মাচ তাসকিন for inviting us, and thank you so much Higher Studies Abroad. Thank you. It's very nice to have you with us for this show. আমি এখন আমাদের গেস্ট স্পিকার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই আপনাদেরকে। Ms. Sudeshna Khan. Sudeshna works as an electric system protection engineer at NIPSCO, Northern Indiana Public Service Company, United States. Sudeshna also has a Bachelor of Science degree in Electrical and Electronic Engineering from the University of Asia Pacific, Dhaka, Bangladesh. She received the Vice Chancellor's Gold Medal for Academic Excellence, where she also joined later as a lecturer at the Department of EEE. She completed her MSc in Electrical and Computer Engineering from Purdue University, USA, where she conducted research on wind energy conversion system. Before joining NIPSCO, she worked as a controls engineer for Ford Motor Company and General Motors, USA. In recent years, Sudeshna wanted to gain expertise in the utility side and made a transition from the automotive to the energy sector. Along with her professional career, Sudeshna has also been involved with several organizations to promote the idea of Asian culture, women in STEM, and women in engineering. Currently, she is the Vice President of PACE, Promoting Asian Culture and Engagement, which is an employee resource group at NISOURCE, and a STEM committee member for WINUP, Women's International Network of Utility Professionals in the United States. So I welcome Ms. Sudeshna Khan. Hi everyone. Hi Taskin. Thank you so much for inviting us here to this platform so we can share our experience. This is a huge platform, and I welcome everyone. Hope you guys can bear with us so while we share our experience and do some fun talks. Thank you very much for the two guest speakers. যে আপনাদের আসলে আজকে উইকেন্ড সকাল এর মধ্যেও যে তোমরা আমাকে সময় ম্যানেজ করে দিতে পেরেছো এবং এগ্রি করেছো যে ঠিক আছে আমার সাথে একটু খোঁজ গল্পে আমরা অনেক কিছু ইনফরমেশন শেয়ার করবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবং আমি দর্শকদেরকে বলতে চাই আমরা যতক্ষণ শোতে আছি ফিল ফ্রি টু আস্ক কোশ্চেনস। আমরা আপনাদের অনেক কোশ্চেন নিব লাইভে, আমরা সব কোশ্চেনের অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব। যত রিলেভেন্ট কোশ্চেন আসবে আমরা সবকিছু আমাদের এই গেস্ট স্পিকারদেরকে পাস করব। আর সাথে আপনারা যদি জানাতেন আমাদেরকে যে আপনারা কোন দেশ থেকে কানেক্টেড হচ্ছেন তাহলে আমাদের জন্য খুব ভালো হয়, আমরা ওই রিলেটেড ইনফরমেশনটা শেয়ার করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করব। আর যেটা তালাত আপু আমাকে শুরুতে বললো যে আমাদের বাংলাদেশে এখন রাত, হ্যাঁ অলমোস্ট রাত 10টা বাজে, গভীর রাতের কাছাকাছি, যদিও ঢাকা শহর এখন রাত 2টা 3টা পর্যন্ত মানে প্রচুর লোকজন রাস্তাঘাটে থাকে। আর
যারা বিভিন্ন দেশ থেকে দেখছেন, অনেকের দুপুর, অনেকের বিকেল, অনেকের সন্ধ্যা। সো আমি একসাথে সবকিছু বলতে চাই সবাইকে মর্নিং, গুড আফটারনুন, গুড ইভিনিং, এন্ড ঢাকার মানুষের জন্য গুড নাইট আমি লাস্টে রেখে দিলাম। ওকে, তো আমার প্রথম কোশ্চেন তোমাদের দুজনের কাছে, আমি শুরু করব তারা আপুকে দিয়ে, যে এই যে কোভিড-19 অনেক দিন হয়ে গেল, ইটস বিন অলমোস্ট 6 মান্থস, এবং ইউএসএ ওয়াজ হার্ড হিট। হাউ ইজ ইউর লাইফ, কিরকম যাচ্ছে সবকিছু মিলায়, হাউজ লাইফ? Life is very different, of course. বাসায় থাকা আমরা সবাই একটা এক্সটেন্টে পছন্দ করি, আবার একটা এক্সটেন্ট পর্যন্ত পছন্দ করিও না। But right now we really don't have any choice because we cannot contribute in any other way. So the only way I am contributing is just by staying at home. So stay home, stay safe. এই মোটর সাথে গলা মিলিয়ে এবং এভাবেই হচ্ছে আমার দিনকাল যাচ্ছে। As I said, it's not very easy to stay at home. স্পেশালি এখন আমেরিকাতে সামার চলছে এবং আমি হচ্ছি ওয়েস্ট কোস্টের। যদিও আমার এখানে ইস্ট কোস্টের মতো এত হার্শ উইন্টার না, বাট স্টিল summer is a very very fun time and people love to go out. কিন্তু তারপরেও হচ্ছে এই প্যান্ডেমিকের কারণে I don't think anyone can enjoy that right now. So সবকিছু হচ্ছে খুবই লিমিটেড ভাবে, খুবই সেফটি মেইনটেইন করে। আর আমার নিজের লাইফের কথা যদি বলো, তাহলে বাসায় আছি, এটা আমি খুব পজিটিভলি নেয়ার চেষ্টা করছি, কারণ অনেক বছর, অনেক দিন ধরে গ্রাজুয়েট স্টাডিজ করার পরে I think I want to see it as a break, and এরকম সময় হয়তো খুব কমই মানুষের জীবনে আসে। So I'm still trying to be positive as much as possible. Yeah, that's for me. That's fantastic, that's very nice. সুদেশনা, কি অবস্থা? তোমরা দুইজন আমেরিকার দুই প্রান্তে থাকো, তোমাদের নিজেদের মধ্যে 2 ঘন্টার মনে হয় সময় ডিফারেন্স আছে। That's right. কিরকম ওখানে, কোভিড এর কন্ডিশন কিরকম, তুমি কিভাবে কোপ আপ করছো, তোমার কর্পোরেট লাইফস্টাইলের সাথে কিভাবে কোপ আপ করছো যদি? So as Talat said, it's totally different lifestyle right now, right? So we started working from home starting mid-March. All of a sudden, just like one day before we're gonna go remote, we decided to take all our equipment at home and like test everything out, that if we can work remotely, you know, full on, right? So if we had any technical issues or anything, we were supposed to get that resolved before we go remote. So we started that like in mid-March, and it's been quite a few months. So I would say it's been different, but it's been good. I mean, we have been adjusting. It's a lot to adjust, right? Like for me, just for my example, like I'm used to of looking at big drawing schematics. I take like bigger printouts and then I, you know, lean over drawings and I look at diagrams and all that. But now that's not the scenario. Like I have to do the same thing on like a, you know, smaller monitor. So it's just an example. So অনেক কিছু আসলে adjust করা হয়েছে. But what I personally feel that we were running too much, you know, like everyone. We were just we all have such a busy schedule. We all are just running. In a way, it's good that we took a break. We got the chance to take a break. We're spending more time with our family. We are not losing time while we are commuting to work. Then, you know, it's just a whole new scenario and how you apply it to the new normal, right? So that's kind of for me. Work wise, I think আমরা সবাই মোটামুটি এখন অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারছি। যারা একদমই টেকনিক্যাল কাজ করে, then they don't have to go to the field. I think they can 100% work remotely as of now. But there are a lot of people, even in engineering sector, who will actually have to go to the field and get things done. So for them, it might be a little challenging. That's not my scenario. So for me, it's been okay. I think I have been coping good. And from my work, we actually know that we are not going back to office actually before early next year. So this is how going to be the rest of the year. And it's been a lot of learning. It's been a lot of adjustment.
But yeah, overall it's good. It's good. We cope. Everyone copes. That's good. আমরা আসলে সবাই নিউ নরমাল যেটা সেটার সাথে গ্র্যাজুয়ালি অ্যাডাপ্ট করার চেষ্টা করছি। সো আমাদেরকে আসলে অ্যাডাপ্ট করতেই হবে। কবে আমরা শেষ করতে মানে কবে আমাদের এই কোভিড-19 আমাদেরকে আসলে উদ্ধার করবে বা আমাদেরকে ছেড়ে যাবে, সো আমরা এখনো জানি না। ইভেন ভ্যাকসিন নিয়ে আসলে অনেক অনেক ইস্যু আছে। আদৌ এবছর আমরা পাবো কিনা, বা পেলেও আমরা কতদিনে পাবো ভিআইপি দের পরে এসে। সো ইটস অনেক অনেক দিনের কাহিনী আর কি। আলটিমেটলি আমাদেরকে সবাই কম বেশি চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজে যেতে হচ্ছে, কিছু করার নেই। ইভেন বাংলাদেশেও আমরা এখন আস্তে আস্তে সবকিছুই মোটামুটি কমন হয়ে গেছে, সবকিছু ওপেন হয়ে গেছে, এখনো রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম স্টার্ট হয়ে গেছে, শুধু স্কুল কলেজগুলো বন্ধ আছে। সো মোটামুটি নিউ নরমাল আসলে অ্যাডাপ্ট করতেই হবে, কিছু করার নেই। It's like we have some specific guidelines, that you have to follow. Like it comes from our corporate that you have to put on your mask, you have to keep your 6 feet distance, especially when you are on your, company duty. You have to maintain those, right? And now it's a state requirement. Anytime you are entering any enclosed places, facilities where people, coming from all over, you have to put on your mask. So these are different phases of reopening US. And we are just following the guidelines, and this is the route we just have to take, moving forward. Nice, great. আমরা এবারে সুদেশের কাছে একটু জানতে চাই। I also wanted to add something. যা কমিউটার কথা সুদেশনা বললো, I think এটা একটা বিশাল বড় প্লাস পয়েন্ট। লাইক কমিউট করতে করতে, স্পেশালি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তো অনেক বড় একটা ব্যাপার। কমিউট করতে করতেই অনেক সময় দেখা যায় যে we are just losing all of our energy on that. তারপরে আর কাজের যে ইচ্ছাটা সেটা থাকে না। সো অনেক কিছু অ্যাডজাস্ট করতে হচ্ছে, কাজের ক্ষেত্রে অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে, কিন্তু এটা আমার সবচেয়ে একটা বড় প্লাস পয়েন্ট লেগেছে। আর আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে, as Sudeshna said, like people are spending more family time. যখন কাজ শেষে মানুষ বাসায় আসতো, ওই again because of commute or anything else, এত বেশি টায়ার্ড থাকতো, I don't think যে কোয়ালিটি ফ্যামিলি টাইম স্পেন্ড করা সম্ভব হতো। I think those things are coming as a blessing, but overall definitely we all hope that it's going to be over soon. Yeah, I agree too. Yes, totally agree. সুদেশনা কি আমি শুরু করি? সুদেশনা, তোমার কাছে আমি জানতে চাই যে তুমি তোমার ডে টু ডে লাইফে কি করছো অ্যাজ এন ইঞ্জিনিয়ার। তোমার যে প্রোফাইল আমরা শুনলাম, তুমি আগে ছিলে অটোমোবাইল সেক্টরে, এখন তুমি এনার্জি সেক্টরে চলে এসেছো। সো হাউ আর ইউ কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য সোসাইটি? I stay excited. It's very interesting. So I think one thing about working in a technical field, it's just you never get bored. There is always something new coming up. You always have to, research on new devices. You have to find out way on new schemes and how they apply and, get better, right? So as a system protection engineer, what I do is I make sure that, in our transmission, sub-transmission, and distribution level, all the equipments are protected. We use digital relays. So what I do is like I program those relays for certain scenarios. So when there is like a fault occurs due to like storm or any other reason, or like a bird sitting on the substation or something, those relays, it will detect the fault and given different scenario, how it will actually clear out the fault and react and try to restore the system. So that's very exciting because there's a whole different scenario you can think of, and there's a lot you can learn. And in terms of like keeping your outage at the minimum level, how you can restore quickly and in an efficient way, those are like an open area for to research more and add on to. So that's one thing I work with. There is another thing I work with is like if there's any new device coming in our utility world, how we can integrate that in our existing system, how efficient that would be, is it really worth? So I do that kind of research at the side. Then there's a whole different thing of renewable energy, right? So as you know, you are from that background. There's a whole lot of renewable energy, trying to tie to our main grid. So anytime we get that request that we want to tie into like a solar panel or like a solar field or wind energy system, there are certain requirements that our company has to fulfill. So we get back to the customers and tell them like, hey, this is our requirement.
if you guys want to connect too. So I get to work with that a little bit, not a whole lot, but so these are the areas that I get exposed to. Also, on a day-to-day basis, we get customer requests and distribution requests. Let's like in a facility, what's the fault current? You know, they're trying to do a transformer upgrade or anything like that. So I do have to like do the evaluation for that. One of the very interesting and fun thing I do is event analysis. This is something I'm still getting better at. I'm not sure how it is back home right now in the utility sector. We do use electromechanical relays, right? So anytime, let's say there was a storm or anything happened and a line opened up, so those digital relays, it will record everything, like what was the amount of fault current, when did it exactly open up, what was the reason it opened up. So all these parameters are captured at the very moment, and you can drag all those, download it, and you can look at the event and you can see why it actually operated. Was it a desired operation, or was it a misoperation? And if it's a misoperation, what we need to do, what would be our corrective measures and things like that. So sometimes, like, in transmission level, this kind of event analysis can even take days. It's just, you just don't know what happened. You're trying to, calculate back from what happened. So those are really, really challenging, interesting. And that's what I love about my job, that, I always stay challenged, and it definitely keep me interested. So, yeah. Wow. That's Sorry, so I hope great. I didn't share too much detail, but I know this platform, you guys will, get what I'm trying to say. That's really great. অনেক কিছু মানে really inspiring যে আমরা বাংলাদেশ আমরা আসলে myself about the digital relays. What's that? I said I just educated myself about the digital relays. Yes. I didn't have any idea. Yeah, I'm sure I'll learn a lot more from you today too. I'm waiting. Exactly, হ্যাঁ, আমরা যে যার ফিল্ডে আছি তার ফিল্ড থেকে আসলে অনেক কিছু যখন আমরা নিজের গল্প ছিল শেয়ার করি, যারা এই ফিল্ডের সাথে রিলেটেড না তারা অনেক কিছু জানতে পারছে। That's so interesting. আচ্ছা, আমি এবার তালাতাপুর কাছে আসি। তালাতাপু, পার্সোনালি আমি তোমার সাথে অনেকদিন ধরে পরিচিত, এই কারণে আমি জানি যে তুমি ইউ আর সো লাকি যে তুমি কোভিড-19 শুরু হওয়ার জাস্ট ঠিক আগ মুহূর্তে বিশাল একটা মাইলস্টোন তুমি অ্যাচিভ করেছো। So how was the experience throughout the journey, and what was the milestone I was talking about? তুমি যদি নিজ মুখে সবার সাথে শেয়ার করো, I'll be very happy. Okay, if I say what was the milestone, it's just like all the hard work for all these years, probably it was finally paid off, and in the name of a degree, which is, I think people can see it right after my name. So I just finished my PhD. And as Taskin said, I was very lucky যে একদম COVID-19 শুরুর সময়টাতেই I could wrap up everything. And it was very important for me from personal level, and also as everything right now is very, very uncertain. So আমি খুবই লাকি যে আমার এই আনসার্টেনটির ভেতরটায় যেতে হচ্ছে না, যে আচ্ছা তো তাহলে আমার ডিফেন্সটা কখন হবে, কিভাবে হবে, ভার্চুয়ালি হবে, এবং ভার্চুয়ালি হলে হাউ আই উড ম্যানেজ ইট, and also like the written thesis, everything. So এই জন্য আমি বলবো যে yes, I consider myself lucky to finish it right on time. Our overall journey, okay, it's a long journey, but PhD journey সবারই আমার ধারণা সবকিছু মিলিয়ে হয়. It's never the happiest one, and obviously, of course, এটা সবচেয়ে stressful journey হলেও এটা definitely a rewarding one too. সুদেশনা যেরকম ওর কাজের কথা বলছিল, আমিও বলবো যে আমার PhD জার্নিতে which really excited me was trying to learn something every day and in a new perspective.
আমার কাজ ছিল, আমি বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে পিএইচডি করেছি। সো আমার কাজটা অসম্ভব রকমের ইন্টারডিসিপ্লিনারি ছিল। যখন আমি বুয়েট থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে হায়ার স্টাডিজ এর কথা চিন্তা করি, তখন আই রিয়েলি ডিড নট হ্যাভ এনি প্ল্যান যে আমি কি ধরনের কাজ করব, বাট আই এন্ডেড আপ বিং ইন আ বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব, এবং সেখানে আমি ল্যাব সেটিং এ এত নতুন কিছু শিখেছি, and I had the opportunity to gather all the hands-on experience. And at the same time, I also could learn new technique of computational modeling, theory, mathematics, engineering theories, everything. So it was the combination of all of this together. অনেক কিছু আমি প্রথম যখন ল্যাবে অ্যাপ্লাই করতে গিয়েছি, I thought, oh my God, I have never done that. আমি কি এটা আদৌ পারবো ঠিক করে করতে? কিন্তু ওই চ্যালেঞ্জটাই যখন আমি শেষ পর্যন্ত ওভারকাম করতাম, নাথিং কুড বিট দ্যাট জয়, অ্যান্ড সেই হ্যাপিনেসটা কোনো কিছুর সাথে তুলনা করা যায় না। সো দেখা যায় যে কোনো কিছু খুব ছোট 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 অ্যাচিভমেন্টও আমাকে প্রতিদিন আমার গ্র্যাড স্কুল লাইফে আমাকে উৎসাহ দিয়েছে, এবং আমাকে কখনো রিগ্রেট করায়নি যে ওয়াই আই chose that, and also kept me motivated. I think আমরা হয়তো আরো পরে কথা বলবো যে how motivated one needs to be while in a grad school. So সেই কথাগুলাতে আমি আসবো. But overall journey, of course, it's the most memorable journey of my life. Yeah. ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল। আমি নিজে যখন পিএইচডি এরকম একটা বছরের একটা স্ট্রেসফুল লাইফের মধ্যে দিয়ে গেছি, I see lots of things were matching with you. আমার মনে হয় আমরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই এই হায়ার স্টাডিজ বা রিসার্চ রিলেটেড যে পিএইচডি গুলা করি বা গবেষণা কাজ করি, আমার মনে হয় সবারই এই 19-20 এক্সপেরিয়েন্স হয়, সেম সিচুয়েশন। এনিওয়েজ, আমরা মুভ অ্যাহেড করি, আস্তে আস্তে আমাদের যে কোর টপিক সেই টপিকে আস্তে আস্তে ঢোকার চেষ্টা করি। আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে বেসিক্যালি ওমেন ইন ইঞ্জিনিয়ারিং। তো আমি ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে আছি যদি ধরি যেদিন থেকে পাশ করেছি, অলমোস্ট 12-13 বছর হয়ে গিয়েছে। আমার কাছে যখন এটা নিয়ে বারবার অনেকে অনেক জায়গা থেকে ইনভাইটেশন আসে, অনেক জায়গা থেকে অনেকখানে আমার কথা বলতে হয়, একাডেমিক লাইনে অনেকদিন ধরে আছে। তো ওমেন ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বলে একটা স্পেসিফিক গ্রুপ আছে, অনেকখানে অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে আছে, একাডেমিক সেক্টরে আছে, IEEE নিজেদেরও একটা ওমেন ইন ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ আছে। তো আই ওয়াজ ভেরি কিউরিয়াস যে ওয়াই আই হ্যাভ টু টেল দ্যাট ওমেন ইন ইঞ্জিনিয়ারিং। আমরা তো কখনো বলি না যে মেন ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, তার মানে দেয়ার ইজ সামথিং রং ইন সামথিং। তো আমি এই একটু ঘাটতে গিয়ে দেখলাম যে হ্যাঁ, দেয়ার আর লটস অফ থিংস বিহাইন্ড যে কেন আমরা এই একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করছি বা কেন কথাটা এইভাবে আসছে টার্মিনোলজিতে যে ওমেন ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ওমেন স্পায়ারার্স। আমি তোমাদের যে তোমরা আসলে দুইজন ডিফারেন্ট সেক্টরে আছো, একজন অনেকদিন ধরে একাডেমিয়াতে আছো, একজন অনেকদিন ধরে ইন্ডাস্ট্রি এক্সপেরিয়েন্স আছে। তো আমি তোমাদের দুজনের কাছ থেকে একে একে শুনতে চাই যে তোমাদের যার যার পার্সোনাল যে ইয়াটা ছিল, স্পেসটা ছিল, সেই স্পেসে অ্যাজ এ ফিমেল রিসার্চার অথবা ফিমেল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে হাউ ডু ইউ এনজয় ওয়ার্কিং? Definitely there were difficulties, there were challenges, maybe আমি মেয়ে হিসেবে হয়তো ফেস করতাম না, বাট তোমরা হয়তো একটু ডিফারেন্ট ফেস করেছো। স্টিল সেই জিনিসগুলোকে ওভারকাম করে আমি প্রথমে পজিটিভ কথাটা শুনতে চাই যে হাউ ডিড ইউ এনজয় ইউর লাইফ? তো প্রথমে আমি সুদেশনাকে দিয়ে শুরু করি। So is that a question about like how did I enjoy my life while being a woman engineer, or like? না, জিনিসটা হচ্ছে যে তুমি ওমেন ইঞ্জিনিয়ারিং, তুমি ওমেন ইঞ্জিনিয়ার, আমি যদি to be very specifically boli, but female engineer working in a company, in a big energy oriented company. এখন এখানে তোমাকে অনেক চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হয়, সো সেই চ্যালেঞ্জগুলো থেকে ওভারকাম করে তুমি কিভাবে এনজয় করছো লাইফ? Right. So before we had this webinar, we were talking about it, right? Like, and I think this is one thing me and Talat, among a lot of other things, we agreed that when we are an engineer, to me, to a certain extent, it doesn't really matter if we're a woman engineer and male engineer.
when you arrive at the job, you have to get something done. You have to get something done. They don't care if you're a woman or a male, where you come from. You're an engineer. You're given a task. You have to finish it. So that's my experience, and I think I had that mindset that I don't remember that I'm a woman engineer. I try to remember I'm an engineer, right? So that gives me the advantage of like just taking everything kind of equally. So my experience has been great. I mean, there's definitely some challenges that I will share later on, but as you were saying that I should kind of focus on the positive aspects. I think there's a lot of women engineers now, and they're all doing great. So depending on what kind of engineering field you are in, it can be challenging. But like previously, I was working as an automotive engineer. A controls engineer in the automotive field. So that kind of brought some challenges to me. But now when I'm a utility engineer, the scenario is different, right? So those are the things. I mean, there is always something positive, you can focus on. So my current experience, I do work with other women engineers, and they're doing great. And we do have our own organization where we try to promote each other. We try to empower each other. We do have leadership, leadership advancement courses or like seminars and sessions. We go to conferences just on women in leadership, topics and things like that. So the reason you were saying like why there's a woman engineer term, still there, right? So I believe that, yeah, obviously there's a reason why we have it. We still need a whole lot of, backup and a lot of networking, connecting to each other and lifting up each other, empowering each other. We still need a lot of that because if you look at the number, it's still not like 50-50. Right. So the team I work on until last year, I was the only woman, working in a team with all the male engineers. End of last year, like there's another female engineer who joined us. So these are the things like, we are still not in like, if you look at the number, we are still not like equal. We are coming up, there are more women who are being interested in engineering, and especially like the whole STEM. In US, there's a lot of advantages, and there's a lot of promotion for women in STEM, right? So we all have to kind of, take the advantage of that and progress ourselves. But it's been a great journey for me as a woman engineer so far. I learned a lot. I try to find my drawbacks and try to work on it and try to better myself every day. So that's all I can say. Great, nice. তালাত আপু, তুমি যদি তোমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে শেয়ার করো about your experience. I think Sudeshna already said the core thing. I don't think we ever considered ourselves, whether we are women or men, when we were working as a researcher, as a scientist, or as an engineer. আমার প্রথম পরিচয় আমি রিসার্চার, তারপরে আসে যে আমি ফিমেল রিসার্চার কিনা। But again, as Sudeshna said, আমরা খুবই লাকি যে আমরা ওমেন হিসেবে আলাদাভাবে কোনো ডিসক্রিমিনেশন ফিল করি নাই বা ডিসক্রিমিনেটেড হই নাই, বাট ইট হ্যাপেন্স, ইট ডেফিনেটলি হ্যাপেন্স। এবং এটা শুধু কিন্তু আমরা আমেরিকাতে আছি, আমেরিকাতে হতে পারে না, এটা কিন্তু ট্রু না। এভরিওয়্যার অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইটস হ্যাপেনিং। সো অবভিয়াসলি এটা দরকার আছে যে women empowerment and also একজন ফিমেল ইঞ্জিনিয়ার আর একজন ফিমেল রিসার্চার আরেকজন ফিমেল রিসার্চারের সাথে সবকিছু শেয়ার করা if she is going through any issues like that. এবার যদি আসি পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্সের ক্ষেত্রে, আমার ল্যাবে it was
sometimes 50-50. So একটা রিসার্চ ল্যাবে অবভিয়াসলি একটা কোম্পানির চাইতে অনেক ছোট একটা টিম থাকে, তো সব সময় হচ্ছে আমরা 50-50 ছিলাম কখনো, আবার কখনো হচ্ছে আমি হয়তো একাই আর সাথে হচ্ছে আমার মেল কলিগসরা ছিল, আমার মেল গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস যারা ফেলো গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস তারা ছিল। অবভিয়াসলি আমরা যখন কাজ করতে যেতাম, আমার যে রিসার্চ প্রজেক্ট ছিল, I always tried to understand what's going on that, and I always wanted to master myself in such a way such that ওই প্রজেক্টে সবচেয়ে knowledgeable আমি, এবং অন্যটার ক্ষেত্রে হয়তো যে ল্যাবমেট আছে সে সবচেয়ে বেশি knowledgeable। তো আমরা যখন নলেজ শেয়ার করতাম তখন I don't think anyone had on anyone's mind যে আচ্ছা এটা আমি একটা মেয়ে কলিগের কাছ থেকে জানছি, বা আমি হচ্ছে ও একটা ছেলে কলিগ, ও আমার চেয়ে হয়তো বেটার বুঝে। হ্যাঁ, there were stuff যেটা হচ্ছে আমরা একজন আরেকজনের চেয়ে ভালো বুঝতাম বা ভালো জানতাম I would say, কিন্তু এটা আই ডোন্ট থিঙ্ক বিকজ যে আমি মেয়ে দেখে এটা কম জানতাম আর ও ছেলে দেখে এটা বেশি জানতো, আই ডোন্ট থিঙ্ক ইট ওয়ার্ক ইন দ্যাট ওয়ে। অলসো আরেকটা জিনিস আমি যেটা বলতে চাই, অবভিয়াসলি দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ স্টিল নট ইকুয়াল ফর উইমেন, বাট আমি সবসময় একটা জিনিস যেটা ছোটবেলা থেকেই আমার মধ্যে কাজ করে, অ্যান্ড আই থিঙ্ক সুদেশনা এবং আরো অনেক মেয়েদের মধ্যেই কাজ করে, যে we have to be very confident within ourselves. লাইক শুরুতেই যদি আমরা চিন্তা করে নেই, আল্লাহ আমরা তো একটা মেয়ে হিসেবে এখানে আসছি, আমরা কি এটা পারবো, তাহলে আমাদের এই যে একটা ভয় বা আমাদের এই যে একটা নার্ভাসনেস শুরুতেই কিন্তু আমরা এটা অডিয়েন্সের মাঝে ছড়িয়ে দিব, এবং people will not take us very seriously. So I would say your actions always speak louder than your words, or here I would say your gender. So if you are confident, if you know your worth, then no one can actually come. I mean, obviously there is exception যেখানে certainly people যারা হচ্ছে gender discrimination এর জন্য বসেই থাকে, but in a fair world, or when you are given a fair chance, I don't think it matters. If you know your work, then it doesn't matter. Nice. Thank you for sharing the positive experiences, the positive vibes. আমাদের বাংলাদেশে আসলে আমি অনেকদিন ধরে টিচিং করছি বাংলাদেশে। আমাদের যখন আমরা অ্যাডমিশন টেস্ট নেই তখন যারা ফিমেল ক্যান্ডিডেটসরা আসে তারা অনেক কনফিউজড হয়ে যায় যে কোন ইঞ্জিনিয়ারিংটাকে আগে চয়েস দিবে। একটা চয়েস ফর্ম থাকে না যে আমি মেকানিক্যাল আগে দিব নাকি ইলেকট্রিক্যাল আগে দিব নাকি কম্পিউটার সায়েন্স আগে দিব। এই এখন 2020 সালে এসেও আমি স্টিল শুনি যে স্যার আমার তো আসলে অনেক প্রবলেমস আছে, অনেক ইস্যুস আছে, আমি কি ইলেকট্রিক্যাল আগে দিব নাকি আমি কম্পিউটার দিব, আমি কিন্তু স্যার ফিল্ডে গিয়ে কাজ করতে পারবো না, আমি কিন্তু স্যার এটা করতে পারবো না। এই যে শুরু থেকে একটা ভয়ের মধ্যে থাকে, আমার মনে হয় এটা ছোটবেলা থেকেই সামহাও কোনোভাবে তাদের মধ্যে চলে আসছে। ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ড মানেই সামথিং চ্যালেঞ্জিং, দৌড়াদৌড়ি করতে হবে, লাফালাফি করতে হবে, ম্যাথস জানতে হবে, অনেক প্রবলেম সলভ করতে হবে। সো এক্স্যাক্টলি আমি এই ইস্যুটাতে যাচ্ছি। সো এই ইস্যুটা আমাদের বাংলাদেশিদের মধ্যে অনেক আছে, তোমরাও এই পরিবেশ থেকে আসছো, কিছুটা এখন চেঞ্জ হচ্ছে। সো কিছু যদি অ্যাড করো ডেফিনেটলি। Okay, I just want to add something. Okay, Sudeshna, go ahead. Go ahead. Because she raised her hand first. Please. It's okay. I think we will actually say the same thing. যারা আসলে যেসব ফিমেল স্টুডেন্টস তোমাকে এগুলা বলে, I won't blame them because বাংলাদেশের সোশ্যাল পার্সপেক্টিভটা এরকম। শুধু সোশ্যাল বলবো কেন, ফ্যামিলির পার্সপেক্টিভও থাকে। I'm not blaming anyone. আমাদের সোশ্যাল পার্সপেক্টিভে একটা মেয়েকে অনেক প্রোটেক্টেড ওয়েতে বড় করে তোলা হয় এবং তুলতে হয়, কারণ যখন হচ্ছে আমি একা পুরো সোসাইটি চেঞ্জ করতে পারবো না, তখন we get to learn, okay, you change or you protect yourself somehow so that no one can approach you in a bad way. So যারা এখনো এগুলা ভাবছে আমি তাদেরকে ব্লেম করব না, বাট আমি যেটা বলতে চাই এই যে I really liked your approach, Taskin. The first question you asked, like women engineering, but at the same time you asked us to share our positive experiences. So আমি যেটা বলতে চাই, যে যার জায়গা থেকে যদি পজিটিভ এক্সপেরিয়েন্স গুলো আমরা শেয়ার করি এবং
অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা পজিটিভ এক্সপিরিয়েন্সটা কেন পেয়েছি সেটা যদি আমরা বুঝতে পারি এবং অন্যদেরকেও সেটাতে উৎসাহিত করি যে হ্যাঁ আমরা যদি এটা অ্যাচিভ করতে পারি বা আমরা যদি এখানে কোপ আপ করতে পারি তাহলে তোমরাও পারবা। এবং আসলে আসলে আমি বলবো 2020-তে এসে ডেফিনেটলি থিংস আর চেঞ্জিং, if not completely but definitely in a partial way। আর ফিল্ডের দৌড়াদৌড়ির ক্ষেত্রে যেটা আমি বললাম, আমার আসলে তো এটা এক্সপিরিয়েন্স নেই। আমি বাংলাদেশেও কাজ করেছি অ্যাজ আ লেকচারার, সো ইট ওয়াজন্ট লাইক দ্যাট। সুদেশনা প্রবাবলি ক্যান অ্যাড দ্যাট মোর। বাট আমার জায়গা থেকে আমি যেটা বলবো, আমার ওরকম কাজ ছিল না যে ফিল্ডে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে বা এটা, বাট অনেক রকমের ট্যাবুই আছে। ইনফ্যাক্ট আমার নিজের মধ্যেও ছিল, কেন থাকবে না, কারণ অ্যাজ ইউ সেড যে আমরা তো বাংলাদেশ থেকেই আসছি। সো ফার্স্ট অফ অল আমারও বিভিন্ন সময়ে ল্যাবে কাজ করতে হয়েছে, বিভিন্ন সময়। আমি অনেক রাতের বেলা পর্যন্ত কাজ করেছি, অনেক ভোরে উঠে চলে গিয়েছি এবং সারাদিন আমি ল্যাবে। সো এসব পার্সপেক্টিভ যখন আমি চিন্তা করি তখন আমি বলবো দেয়ার আর টু থিংস। ফার্স্ট অফ অল এগেইন যে নিজের মধ্যে সেই কনফিডেন্সটা থাকা, আর দ্বিতীয়টা ফ্যামিলি সাপোর্ট, অফকোর্স এটা অনেক বড় একটা বিষয়। আর সব সময় সবকিছু পজিটিভলি দেখা। আর যখন এই যে বললাম অনেক রাতে যাচ্ছি বা অনেক রাত পর্যন্ত থাকছি বা অনেক সকালে যাচ্ছি, তখনও কিন্তু আমি আমার সেফটির কথা অবশ্যই চিন্তা করেছি। বাট আমি যেটা বলবো যে একটা সুবিধা এখানে ছিল যে আমি সেফটির কথা যখন চিন্তা করেছি, অ্যাডিশনালি ওমেনের চাইতে আমি অ্যাজ আ পার্সন ইন জেনারেল আমার সেফটির কথা চিন্তা করেছি। বাট দেয়ার আর প্লেসেস যেখানে অবশ্যই উইমেনদেরকে আরো অনেক বেশি কেয়ারফুল থাকতে হয়, অনেক বেশি ডিসক্রিমিনেশন থেকে শুরু করে আনসেফ হওয়ার ভয়টা আছে। So I would say যে we should share our positive stories, we should share our positive thinking. I think that's the right way to change something for now, at least from our side. এক্স্যাক্টলি, দ্যাটস দ্য কি পয়েন্ট। যে আমি এটাই বেসিক্যালি আমার এই ওয়েবিনার সিরিজের এটাই ছিল কি, যে আমি সব ধরনের ফিল্ড থেকে পজিটিভিটিটা মানুষের মধ্যে ছড়াই দিতে চাচ্ছি, যেন পিপল ফ্রম ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড গেটস ইন্সপায়ার্ড। এই যে তুমি যে টোটাল সিচুয়েশনটা ব্যাখ্যা করলে, পজিটিভ ওয়েতে আমাকে মাইন্ডসেটটা চিন্তা করতে হবে, নট অনলি অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট ফ্রম দ্য ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাজ ওয়েল। এইটা আসলে সবার মধ্যে ছড়ানো দরকার। সুদেশনা কিছু অ্যাড করতে চাও? No, I was gonna say the same thing as she knew before. And I mean, it's just a little bit that, you know, some certain jobs, like especially when you were and when you were starting a new job as an entry-level engineer, let's say like a civil engineer or mechanical or even an electrical engineer, sometimes you do get like a, you know, position somewhere outside of Dhaka, or like a posting somewhere like in just a plant, right? Now there's a lot of things you're gonna have to remember, like when a girl, like, you know, leaving the family, you know, in Dhaka and just going to a different city for the first time, will you know, like her safety, her accommodation, all kind of things, you know, social barriers, all these things come to the picture. So when your student actually asking you like about choosing a major, I think all these things play a role in it, you know, like all these things, like, and not only that, also about getting a job after she graduates. A whole lot of discipline. They will not try to, you know, recruit a woman engineer because just they know it's like a, you know, plant job or it's like a rough environment. So they just decide, oh, she cannot do it. You know, she's not made for it. So things like that. I mean, these are real issues. So it's good that we are talking about it, but, you know, we cannot ignore that. It's still there. We have to work through it. So that's it. নাইস। আমি এখন রিলেভেন্ট একটা ইস্যুতে আমি সুদেশনাকে একটু ইনভলভ করতে চাই। সুদেশনা, তুমি বাংলাদেশে থাকতে একাডেমিক এনভায়রনমেন্টে ছিলে, ইউ ডিড রিয়েলি গুড ইন ইউর ব্যাচেলার্স, তুমি তারপরে লেকচারার হিসেবে জয়েন করলে কিছু, তারপরে তুমি মাস্টার্স করতে ইউএসএ তে গেলে, তারপরে তুমি পড়াশোনা শেষ করে ওখানে একাডেমিক হোল এনভায়রনমেন্ট, যেটা একাডেমিক এনভায়রনমেন্ট ছিল, সেখান থেকে তুমি একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এনভায়রনমেন্টে ঢুকলে। সো তোমার মোটামুটি দুইটা সেক্টর কিছুটা হলেও অনেকটুকু কভার হয়েছে। how was the transition? হয়তো যে এটার সাথে আমি একটু জাস্ট অ্যাড করি ব্যাকগ্রাউন্ডটা, যে আমরা অনেকেই চিন্তা করি, আমি বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ থেকেই বলি কথা, যে একাডেমিক সেক্টরে মেয়েরা বেশি আসে, হ্যাঁ, চিন্তা করে যে আমি ইঞ্জিনিয়ার হলে আমি হয়তো লেকচারার হিসেবে চলে যাব কোথাও, বা একটু ফ্যাকাল্টি পজিশনে চলে যাব, ঝামেলা কম, ফিল্ডে কাজ করা লাগবে না। তো সেরকম পজিশন থেকে তুমি ইন্ডাস্ট্রি জবে সুইচ করেছো। How was the transition experience for you?
It was great because I got to experience both, right? So when I was a lecturer, first of all, I worked with an awesome bunch of coworkers, so that was fun. And the second thing, as you say, that all those, it's a little laid back. Well, I would say that it's a little laid back. You get to choose, you get to choose your routine sometimes, and also you're not always up on your toes, but at the same time there are different kind of challenges. You have to stay connected, you have to keep doing your research, you have to keep studying, right? So when I was a lecturer in UFE, I think I got to dive back into the theory part, what I was learning as a student, even more because now I'm teaching, right? So there's a lot of things that I actually understood better when I was teaching my students, because I had to really understand it before I can teach them. So that was fun. And I did that for like a little over 1 year. One thing was kind of, I would think, very challenging is going through all the exam papers. I don't know how you guys do it. It's a lot of papers to check and all that. I did it for 1 year and I was like, okay, that's it for me. It's I have huge respect for teachers, who do that for years after years. It's not a joke. It's something. So yeah, I would say that was a little laid back setup. But the challenges were different than when I was actually working in the field as a controls engineer. First of all, I would say, when I got the job as when I had to work in the plant environment, it was not my choice. It just came to me and I accepted. I stayed open after graduation and I was looking for any opportunity. And the job I took, I didn't have like the minimum requirements. So the main requirement for the job was like PLC language, right? And I never took PLC. I never used PLC. But as an engineer, we all know that you can always learn a new software or a new language. That comes as a part of being an engineer. So I learned that language, and my job was all about that. And I had to work night shift on standbys in Ford Motor, in General Motors. So that female engineer part did not really play a role here. I was just an engineer, and I was working with all the other engineers and taking our shifts. And plant is definitely a harsh environment. You will even hear languages and you will pretend I didn't hear it, right? You cannot imagine that when you are a lecturer in a university. Everyone looks at you like this, and it's a huge respect, right? Especially back home. Before we enter a teacher's room, we will think like 3 times before, okay, is it really good enough reason that I'm going to bug him? Which is not the scenario here, but just saying. So it's a huge difference, right? It's a harsh environment, and there's a time crunch when you are let's say like the plant is going to go in production in like 3 hours. You still have a bug in your program. You have to debug it, you have to troubleshoot, you have to test it out, and you have to stand by there, right? So it's a lot of stress. But when it's done, you come out so much stronger, so much confident than how you entered, right? So that was the takeaway for me. After I worked as a controls engineer for 3.5 years in the automotive, I was like, bring it on. I'm ready for anything. Because it was that challenging, and it was that nerve-wracking and stressful. Any job, I was like, just don't complain. You have it so much better, you have no idea. So that was kind of for me. And the utility sector, I again kind of fall back in like a little laid back scenario. It's more like infrastructure upgrade works and maintenance work. And it's not as stressful as automotive because we don't do like live production. We just do maintenance and, upgrade projects and things like that. So I actually got to see 3 of those, and 3 of the areas, it has like its own perks and negative sides, I would say. ওয়াও, অনেক অনেক পজিটিভ দিকগুলো আমাদের সামনে আসছে। আই হোপ যারা এখানে আমরা অডিয়েন্স হিসেবে আসছি, আমরা ইনফরমেশন গুলোর সাথে সাথে আমরা এখান থেকে মোটিভেশন বা ইন্সপিরেশন গুলো নেওয়ার চেষ্টা করি, যারা আমরা আমাদের লাইফে এই ইন্সপিরেশন গুলো কাজে লাগাতে পারবো। আই উড সাজেস্ট যে আমরা এই ছোট ছোট
ছোট ছোট ইনসিডেন্ট গুলো অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল নিয়ে আমরা যদি আমাদের লাইফের মোটিভেশন ইন্সপিরেশন হিসেবে কাজে লাগাতে পারি, আমাদের লাইফের অনেক কিছু কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর শেয়ারিং দিস থিংস। আমি এবার একটু চ্যালেঞ্জের দিক থেকে আসবো, যে তোমরা দুইজনই অলমোস্ট সেম টাইমে ইউএসএ তে মুভ করো ফর ইউর হায়ার স্টাডিজ, তারপরে মাস্টার্স পিএইচডি শেষ করে এখন জবে ঢুকে যাচ্ছ, বা অনেকে তুমি সুদেশে অনেক বছর হলো জব করছো। তো চ্যালেঞ্জ গুলা কি কি ছিল বিং এ ফিমেল ইঞ্জিনিয়ার, বিং এ ফিমেল আই উড সে গ্র্যাড ক্যান্ডিডেট, ইউএসএ তে যখন তুমি প্রথম স্টেপ ইন করলা, ফ্রম দ্যাট ডে টিল নাও ছোট ছোট বিভিন্ন সময় হয়তো বিভিন্ন ইনসিডেন্ট তোমার সামনে ঘটেছে, যে অ্যাজ এ ফিমেল হয়তো তোমাকে ডিফারেন্ট ভাবে ট্রিট করা হয়েছে, বা তোমাকে হয়তো ডিফারেন্ট ভাবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করা হয়েছে, বা ইউ ফেস সাম ইস্যুস যেগুলো তুমি হয়তো অ্যাজ এ মেল হলে বা একজন ছেলে মানুষ হলে হয়তো তার সামনে এটা আসতো না। আমি খালি ওই অংশটুকুই খুব শর্টে আমি তোমাদের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি, যেন এই জিনিসটা আমাদের বাংলাদেশের যারা আছে বা যারা এখন এই চ্যালেঞ্জ গুলো নিতে ইচ্ছুক, তারা যেন ওই জিনিসটা টেক কেয়ার করতে পারে, জাস্ট মেন্টালি একটু যেন রেডি থাকতে পারে। খালি চ্যালেঞ্জ গুলো যদি আমাকে শর্টে বলো, যে সোফার গত 8-10 বছরে তোমরা ছোট ছোট কি কি চ্যালেঞ্জ ফেস করেছো, স্পেশালি বিং এ ফিমেল ইঞ্জিনিয়ার। শুরু করি তালাতা। Go ahead. Okay. I was actually thinking hard যে শুধু ফিমেল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমি কি চ্যালেঞ্জ ফেস করেছি, কারণ as I said, like একাডেমিয়াতে যখন আমি কাজ করতে গেলাম, আমি সত্যি আমার আশেপাশের মানুষের ভিতরে, আমার কলিগ বা কারোর মধ্যে শুধু মেয়ে দেখে আমাকে ডিফারেন্টলি ট্রিট করা হবে আমি সেটা পাই নাই। সো অ্যাজ আই সেড, লাইক আমি খুবই লাকি। বাট হয়তো যেটা বলতে পারি যে হায়ার স্টাডিজ এর পুরো জার্নিটাতে যেহেতু আমরা মেয়েরা অনেক সময়ের জন্য হচ্ছে এই পড়াশোনাটা বা ক্যারিয়ারটা নিয়ে চিন্তা করি, আরো বেশ কিছু পার্সোনাল থিং আমাদের মাথায় থাকে, সেটাও হচ্ছে হয়তো আমাদের ক্যারিয়ারের ডিসিশন মেক করার জন্য সামনে চলে আসে। I'm not getting into my personal stuff, but what I can say, ছেলেদের কিছু জিনিস ডিফারেন্ট ওয়েতে চিন্তা করতে হয়। As a man, তাদের কিছু রেসপন্সিবিলিটিস থাকে towards family, and as a woman আমাদের কিছু responsibilities থাকে towards our family. At least this is how right now the society is. So কিছু ক্ষেত্রে I won't say challenges, but I would say those factors always popping up on my mind when I had to take some decisions even in my career. But I'm really thinking hard যে actually academiaতে শুধু মেয়ে হিসেবে আমি সরাসরি কোনো ডিসক্রিমিনেশনের no, I actually cannot remember right now. So I'll wait for Sudeshna and I'll just let you guys know if something pops up on my mind. No, I think I kind of agree with you the same way. I don't think like just as a female researcher when I came here for my master's, and also as a female engineer when I came here first, I didn't think there was a difference or any issue. It was just as a regular student struggle, you know, like when they first come to a new country. It was all same. What phone I'm gonna buy, which store I'm gonna do grocery from, how I'm gonna go there. I don't have a car, and everything is dependent on car. You cannot walk. And when I used to walk in the streets to go to my grocery, people will just stare like someone walks on the walkway or the street. It doesn't happen here. Okay, everyone is in their car. So things like that. And I think those are the challenges everyone had. It's nothing, I experienced that just because I was a female student here. Actually, when I first came in, the night when I reached here, one of like our senior bhaiya, he actually cooked for me rice and chicken. I will never forget that. We always get each other's back. When you have this kind of community and people, I mean, how things can go wrong, right? I mean, with our limited resource and what we have, we always try to support each other. If you already have like, you know, Bangladeshi Student Association or someone you know, we all try to help each other. And yeah, those are emotional times. That's a lot of struggle, a lot of coping up and adjusting. But I mean, you know, we come out of it stronger. That's what I would say. But one thing, even before coming to US or like any other country, what I would say is there's one challenge for women
like a female student or engineer to come here for higher studies is, well, if they want to come here as single. A lot of families, or a lot of in our background, we see that just because the girl wants to come abroad for studying, they will have to get the girl married. Like, you're going to US for your master's? When are you getting married? Before like 1 month or 2 months? So that's the question my mom heard so many times. Okay. And I was lucky enough that I have been brought up in a very progressive family where my mom said, I am letting her to explore a whole new world. I'm not going to tie a rope around her, around her leg before she wants to fly off. She will get married when she wants to and when is the time ready. I'm not just going to tie her so I can pull that back and get her back here. So I'm not saying that's bad or good. This is that's how our society is, right? We're still not comfortable to some extent for a single girl to just come to a whole different country and just go on their own. It's changing a lot. I'm not saying this is like the generic scenario, but it's still there. So I just wanted to bring that up. That's definitely a challenge. Wonderful. Please. Okay, I just wanted to add something. As Sudeshna আর আমি দুজনেই খুব পজিটিভ কথা শেয়ার করছি, it might be a little misleading to people যে actually women কোনো চ্যালেঞ্জ ফেস করে না। যেটা বললাম, we are the luckiest, I would say, but definitely সব রকম ফিল্ডে, সব দেশে, যে কোনো ক্ষেত্রে, whether it's in academia or it's in corporate, there are issues. So আমি যেটা বলছি যে অবশ্যই উইমেনদেরকে ডিফারেন্টলি ট্রিট করা হয়, তাদের ক্যাপাবিলিটি নিয়ে কোয়েশ্চেন করা হয়, যে সুদেশনা আগেও বললো সেটা, যে আচ্ছা এটা তো মেয়ে, ও তো মেয়ে পারবে, আই মিন এই ধরনের যে একটা মেন্টালিটি সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি থাকে। সো আমরা দুজনে যেটা অ্যাকচুয়ালি শেয়ার করার ট্রাই করছি যে দেয়ার ইজ অলসো আ রিজন প্রবাবলি কেন আমরা হয়তো বলছি যে আমরা নোটিস করি নাই, কারণ সব সময় হয়তো আমরা ট্রাই করেছি যে let's not hear those comments, let's not put those comments on our mind. So but অবশ্যই আমরা একটা অ্যাডভান্টেজিয়াস পজিশনে থেকে হয়তো সেটা বলতে পারছি, বাট যাদের সাথে রিয়েলি ব্যাড এক্সপেরিয়েন্স হয় অ্যাজ আ ওমেন, আই এম অলওয়েজ উইথ দেম। কারণ অনেককেই আমি বলতে শুনি যে আচ্ছা মেয়েরা অনেক সময় এটা বাড়ায় বলে, হয়তো এরকম কিছু হয় নাই, এটাও বলে কিন্তু। সো এজন্য আমি বলছি যে আই রিয়েলি ডোন্ট ওয়ান্ট টু গিভ এনিওয়ান দ্যাট ভাইব যে না সবকিছু খুব আইডিয়াল, সবকিছু খুবই একদম কি বলবো ইউটোপিয়া। ইটস নট লাইক দ্যাট ইদার। আর সুদেশনা যে কথাটা বললো ম্যারেজের, এটা খুব একটা রিয়েল ইস্যু। আই উড সে এটা খুব কমন একটা ইস্যু যে হ্যাঁ সিঙ্গেল মেয়েরা কি আসবে, আর যদি ম্যারিড হয়েও আমরা আসি সেক্ষেত্রেও দেখা যায় অনেক রকমের, যেটা বললাম পার্সোনাল লেভেলেও অনেক কিছু ডিল করতে হয়। কারণ একটা মেয়ের সোসাইটির প্রেশার সব সময় থাকে, বা অনেক সময় মেয়েটা নিজেও ফিল করা শুরু করে, নট বিকজ অফ সোসাইটি বাট বিকজ অফ সো মেনি রিজনস, যে হ্যাঁ বিয়ে, বাচ্চা, ফ্যামিলি, সংসার। সো এইসব থিংস কিন্তু একটা মেয়ের ব্যাকগ্রাউন্ডে সবসময় চলতে থাকে। So we are never free from that. Again, whether it's bad, whether it's good, I will not get into that discussion. But we have to have that challenges overcome all the time, beside our academic or corporate challenges. নাইস। আমাদের আড্ডা যে অনেক জমে গেছে, আমি দর্শকদের কমেন্টস দেখে বুঝতে পারছি। আমি কিছু কমেন্টস পড়ি, খুব ইন্সপায়ারিং কমেন্টস আসছে। আমাদেরও ইন্সপায়ারিং হয়, তাই না? আমরা অনেকক্ষণ ধরে ডিসকাশন করছি, আমাদের ফিডব্যাকের দরকার হয়। ভেরি থ্যাংক ইউ টু দ্য অডিয়েন্স যারা রেসপন্স করছেন। প্রিয়ম চক্রবর্তী উনি লিখেছেন দোজ আর সাম অসাম ইনফরমেশন অদি, মোস্ট প্রবাবলি অদির ফ্রেন্ড, সুদেশনার ফ্রেন্ড। তারপরে রাইসা হক লিখেছেন থ্যাংক ইউ ডিয়ার টিচার্স ফর শেয়ারিং সাচ পজিটিভ এক্সপিরিয়েন্সেস, overall it's helpful to boost up confidence. এক্স্যাক্টলি, এটাই হচ্ছে আমাদের মোটো ওয়েবিনার শোতে। চাচ্ছি আপনাদের সবার মধ্যে একটা পজিটিভ ভাইব নিয়ে আসতে। আমাদের এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন আমরা সবাই বাসায় বসে অনেক ধরনের মেন্টাল সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, এর মধ্যে থেকে যতটুকু পজিটিভিটি আমি নিয়ে আসতে পারি। মধুশ্রী খান উনি লিখেছেন ইটস নাইস টু সি ইউ টু। এস এম শহীদুল ইসলাম উনি লিখেছেন
Very pleasure to see you, Talat Zabin ma'am. Firoja Guni উনি লিখেছেন looking great, Odi, both of you rock. ইমরান মমতাজ আমাদের কলিগ বুয়েটের আমাদের সাথে ছিল. Watching three of known faces after a long time feels great. That's good. আমরা আসলে আমাদের Yeah, we feel great actually. হ্যাঁ, আমি এটা বলতে চাই তাসকিন, thank you so much. আমার মনে হয় লাস্ট আমরা এভাবে আড্ডা দিলাম মানে at least for an extended time, probably after 10 years. So this webinar is very, very close to me because I get to see two of my favorite faces, and I really want to add something here. আমার পিএইচডি এর যে একটা লং স্ট্রেসফুল জার্নি ছিল সেখানে ডেফিনেটলি আমার অনেক অনেক ফ্রেন্ডস আমাকে অনেক রকমের মেন্টাল সাপোর্ট আর ফ্যামিলি সাপোর্ট তো মানে বলাই বাহুল্য অনেক, বাট দিস টু গাইজ ওরা ভার্চুয়ালি আমাকে যে কি পরিমাণ সাপোর্ট দিয়েছে এবং ভার্চুয়ালি যে কেউ এত বেশি সাপোর্ট দিতে পারে, এত পজিটিভলি আমাকে সাপোর্ট দিয়েছে ওরা, যে ভার্চুয়াল সাপোর্ট আমি লকডাউনের আগে ভার্চুয়াল তো মানুষ চিন্তাই করতে পারতো না, কিন্তু these two already actually taught me how to always boost up your friend's confidence and always support your friend while she's in distress or whatever. So yeah, thank you. I'm really happy to talk to you guys like this. Thank you very much. এভাবে কেউ বলেনি কোনোদিন, আবেগে আপ্লুত হয়ে গেলাম. Anyways, আমি এখন সুদেশনাকে একটু প্রশ্ন করব. সুদেশনা, আমি কিছুদিন আগে একটা ওয়েবিনারে শুনছিলাম আমাদের কর্পোরেট আইকন রুবাবা দৌলা মুকিন, উনি সবার কাছে খুবই ওয়েল নোন ফেস, অনেক বছর ধরে উনি আমাদের কর্পোরেটে একজন আইকন হিসেবে আছেন. তো উনি ওনার একটা এক্সপেরিয়েন্সে বলছিলেন যে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটা আসলে খুবই ডিফিকাল্ট, মানে ব্যালেন্স বলাটা আসলে আমি সরাসরি উনি সাপোর্ট করেননি. উনি বলেছেন যে কোনো না কোনো কিছুতে সবসময় প্রায়োরিটাইজ করতেই হয়, যে আমার হয়তো একটা সিচুয়েশন আসছে যে আমার এটা প্রায়োরিটাইজ করতে হয়েছে, পরে হয়তো 10 বছর পরে এসে আমাকে আরেকটা সিচুয়েশনের প্রায়োরিটি দিতে হয়েছে. তো ফ্রম ইউর এক্সপেরিয়েন্স, যে তুমি গত 7-8 বছরে যে তোমার ইন্ডাস্ট্রি এক্সপেরিয়েন্স, সেখান থেকে তুমি এই ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স এবং প্রায়োরিটি বিষয়টা যদি খুব শর্টকাটে বলো, যে হাউ ডিড ইউ ম্যানেজ অল দিস থিংস? Okay, I'll say in very short. So my first job in US, when I was working in Ford and also General Motors for 3.5 years, it was hectic. It was very hectic. I have even worked like 14-hour shift in a day, and like the total week would be like 80 hours a week. So that's how was the job culture, like the, you know, the job culture there in automotive. It can get really stressful. You have to work a lot of long shifts, long hours, and then I was on the road for a lot. I traveled all over. I would wake up 3 a.m. at night and then start driving for Kentucky or driving for Kansas City. And then I'll be there for like a whole month or 3 weeks. I'm totally away from my family, right? And I'm working there like those 14-hour shift or something. So you can get a picture that kind of gets rough. That starts getting at you like after working three years. So by the time when I got married in 2015, and I was like, I started getting tired of that, you know, being on the road so much. The work was challenging, the work was fun, but I don't want it to stay away from home so much, you know, and I just don't want it to drive around all over US and be gone. So I kind of started to realize that, you know, now I'm going to make a family, so I just have to, you know, go take a different direction. So then I started looking into jobs, and NIPSCO is a place I always wanted to work for, starting from beginning when I graduated, because I'm also a customer of NIPSCO, right? And I don't know, I just love this company. So I started looking into if they have any opening, and then that was the only job I applied for, and I was lucky enough to, you know, get that position. So when I started working as a utility engineer, the things were different. I didn't have to work in the weekends. I didn't have to work long hours. I was working very close to my home. So that's the thing, like, you know, your priority changes, and you kind of have to make a call what direction you want to take at that point. You know, you don't want to get too much under the water. But then at the same time, you have to have those options to explore as well, right? So, and one thing I don't know, like how the idea is about, like, you know, people in general in US, they're very family oriented. They will work
all week like crazy, and then the whole weekend is all about family. It's just all about family. I mean, I have seen in my side of the in-laws, like, and even in friends like who are local here, they definitely prioritize family a lot. They work a lot too, but other than work, that's the only thing they prioritize, like, you know, family. So you definitely have to find that balance. And because at the end of the day, you know, family is all what matters and all that you're doing for, you know. So I guess, yeah, everyone just have to understand when is the right time or the right opportunity to make that perfect balance. এক্স্যাক্টলি আমাদের আসলে আমাদের যার যার পার্সোনাল পজিশন থেকে যার যার পার্সোনাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমাকে বের করে নিতে হবে কোনটা প্রায়োরিটি, ওই অনুযায়ী আমাকে আমার লাইফ স্টাইলের সাথে ব্যালেন্স করে নিতে হবে প্রায়োরিটি গুলাকে। নাইস অ্যান্সার সুদেশনা। আমি নেক্সট কোশ্চেন করবো তালাতাপুকে। তালাতাপু, আমরা বিং প্রিভিলেজড ফ্রম যে আমরা ভালো ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি, আন্ডারগ্র্যাড, তারপরে আলহামদুলিল্লাহ আমরা আমাদের তিনজনই আমরা একসাথে একই ইউনিভার্সিটিতে টিচিং প্রফেশনে ছিলাম। তো সেখান থেকে যখন আমরা হায়ার স্টাডিজ এর জন্য ছড়াইছিতে গেলাম, আমরা আসলে 2012 পর থেকে আমরা তিনজন তিন দেশে চলে আসছি বা বিভিন্ন জায়গায় চলে এসেছি। তো আমার এখানে কোশ্চেনটা হচ্ছে, আমরা কিন্তু আমাদের লাইফ এক্সপেরিয়েন্স থেকে আসলে কন্টিনিউয়াসলি লার্ন করছি। গত 10 বছরে আসলে অনেক কিছু আমরা শিখেছি। এই শিক্ষার মধ্যে আমি যদি ভেরি স্পেসিফিক ভাবে আমার একাডেমিক অংশের শিক্ষার কথা বলি, যে আমি আজকে নতুন একটা সফটওয়্যার শিখলাম, আমি কালকে একটা নতুন টাইপের মডেলিং নলেজ সম্বন্ধে জানলাম। তো তোমার যে বিশাল একটা জাম্প হয়েছে, যদি আমি বলি যে তোমার ট্রিপলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে তুমি বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ঢুকেছো, তো এটা কতটুকু চ্যালেঞ্জিং ছিল তোমার জন্য? কারণ বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আমার জানা মতে, টু দ্য বেস্ট অফ মাই নলেজ, শুধুমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ দিয়ে হয় না, এখানে মেডিকেল সায়েন্সের অনেক কিছু আমাকে জানতে হয়, করতে হয়। তো এই বায়োমেডিক্যালের কনসেপ্টটা মনে হয় আমাদের আন্ডারগ্রেডে এত ভালোভাবে শেখানো হয় না, হয়তো একটা কোর্স হিসেবে থাকে, কিন্তু যখন আমি এটা নিয়ে পিএইচডি করি অনেক কিছু আমাকে জানতে হয়। সো হাউ ডিফিকাল্ট ওয়াজ ইট লাইক কামিং ফ্রম পিওর ট্রিপল ই ব্যাকগ্রাউন্ড টু গেট ইনটু দ্য বায়োমেডিক্যাল ওয়ার্ল্ড? Okay. Yeah. Definitely, it was a big jump. But before I say how difficult it is, let's start with again a positive vibe. Keno hoche electrical theke biomedical e jump korlam. একটা বিশাল মোটিভেশন যেটা আমার ছিল সেটা হচ্ছে বায়োমেডিক্যাল ইজ আ ভেরি ভেরি ইন্টারডিসিপ্লিনারি ফিল্ড। সো একটা জিনিস হচ্ছে খুব ভালো, সেটা হচ্ছে যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, যে আন্ডারগ্র্যাড ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে না কেন, if you get to choose the right research area, you can fit in it. So there are people from optics, there are people from mechanical engineering, there are people from electrical engineering, and even of course the computer science background. And also এখানে আমি যেটা দেখেছি ইউএসএ তে, যেটা হচ্ছে যে if you have a bachelor's degree, then you have the minimum requirement, and then you can pursue the higher studies if professors think that you are fit in. So it's not very important like what kind of exactly what major were you in. সো এই জিনিসটা আমাকে প্রথমেই হচ্ছে গিয়ে অ্যাপ্লাই করতে খুবই মোটিভেট করেছে, ইন টার্মস অফ যে দেয়ার ওয়াজ নো লিমিটেশন যে হ্যাঁ এটা করা যাবে না বা ওখানে যাওয়া যাবে না। অ্যান্ড অলসো অ্যাজ ইউ সেড, আমি যখন বুয়েটে পড়ি তখন আমাদের একটা বায়োমেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টেশন নামে একটা কোর্স ছিল, বাট আলাদা একটা ডিপার্টমেন্ট ছিল না বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। আই এম ভেরি ভেরি গ্ল্যাড যে এখন বুয়েটে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট হিসেবে আছে, বাট তখন ছিল না। সো বায়োমেডিক্যাল রিসার্চও যেটা হতো সেটা খুব ডেফিনেটলি দেয়ার ওয়ার সো মেনি রিজনস, বিকজ বায়োমেডিক্যাল রিসার্চের জন্য বেশ বড় একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগে। সো সেটা তো রাতারাতি বিল্ড আপ করা সম্ভব না। সো এই জন্য বাংলাদেশে যতটা সম্ভব আমাদের সময়ে সেইটুকুর মধ্যে আমরা যা শেখা সম্ভব আমরা শেখার চেষ্টা করেছি। তারপরে আমি যখন এখানে অ্যাপ্লাই শুরু করলাম, and then biomedical engineering program itself was very very fascinating to me. And what really fascinated me is as a biomedical engineer I get to see so many things which is already in our body, but we have never seen it that way. আমার নিজের কাজ ছিল auditory system or auditory
নিউরোসায়েন্সের ওপরে। সো সোজা বাংলা ভাষায় আমরা কিভাবে শুনি সেটা নিয়ে হচ্ছে আমার রিসার্চটা ছিল। So we always take it for granted, right? যে আমরা দেখি, আমরা শুনি, but we never thought that much like how these things are happening. But even আমাদের শরীরের ভেতরেও যে এত sophisticated একটা সিস্টেম আছে, একটা না, actually অনেকগুলো সিস্টেম আছে, and প্রতিটা সিস্টেম different কাজ করছে। When I actually got to explore that, even before I got into my very specific research area, শুধুমাত্র biomedical বিভিন্ন research opportunities, সেটা দেখে I was very inspired. But again, there are challenges, obviously, because first, when I got to know that I have to take 11 credit hours of biology courses at least. So last ami biology course niyechi when I was in HSC, and then definitely with biomedical instrumentation je course ta setateo biology chilo, but it was like very tiny part of it. সো আমি প্রচন্ড নার্ভাস ছিলাম। আমার মনে আছে যে আমি হচ্ছে গিয়ে পুরা বোর্ড ভর্তি করে জাস্ট পরীক্ষার আগের রাতে খালি সবকিছু লিখে যেতাম বিকজ I wanted to learn those stuff, and I won't say it was just memorizing, but আমার এত কিছু একবারে শিখতে হতো বিকজ people already had their undergrad background. কেউ হয়তো নিউরোসায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ছিল, কেউ অলরেডি বায়োলজি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ছিল, কেউ বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ছিল, কিন্তু আমি ছিলাম হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের। এবং আমার মনে আছে যে কিছু জিনিস আমি হয়তো জিজ্ঞেসও করতাম না যে এটার মানে কি। I would just very quickly if possible ক্লাসের ভিতরে গুগল সার্চ করে ফেলতাম, বিকজ I thought, oh my god, এত সিলি একটা টার্ম আমি জানি না, আমি ওদেরকে জিজ্ঞেস করবো, they will probably laugh at me. Very fortunately no one ever laughed at me. I think this is the best part, but তারপরেও এবং আমার মনে আছে আমি হচ্ছে একটা 6 credit course, it was called integrative neuroscience, এরকম একটা কোর্সের জন্য আমি সাইন আপ করলাম because I really liked that course. At the same time it would be relevant to my research. সবাই আমাকে যখন প্রথম জিজ্ঞেস করলো প্রথম ক্লাসে যে তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড কি, I was the only person who had no idea what neuroscience is. So it was kind of like mandatory course for those people, and I was like, no, I don't have any idea. But যেটা বললাম দিন শেষে যখন আমি সেই কোর্সটাতে এক্সেল করলাম, so I'm not showing off, I'm just giving the positive vibe. So so it was for me very satisfying. So আমি যেটা বলবো খুবই চ্যালেঞ্জিং ছিল, but I always wanted to take all the challenges once at a time. যখন আমি কোর্স নিয়েছি আমি শুধুমাত্র কোর্সের রিলেটেড ব্যাকগ্রাউন্ড গুলা ডেভেলপ করার চেষ্টা করেছি, বাট ইউ নো যে রিসার্চ ইজ আ ভেরি ডিফারেন্ট গেম। সো এভরি ডে আই হ্যাড টু এডুকেট মাইসেলফ। যখনই আমি ভেবেছি যে না I am lacking something, I just went back to the background materials as much as possible, এবং যেগুলাতে কোর্স নেওয়া পসিবল হয়েছে সেগুলো আমি কোর্স নিয়েছি, আর যেগুলো আমি কোর্স নিতে পারিনি সেগুলো I tried to read my material. But here is the challenge. Biomedical is not about only reading theories and memorizing it, or just like writing an equation. As I always say, like it's also about how you perform in a lab setting. At least আমারটা তাই ছিল। অনেক বায়োমেডিক্যাল ল্যাব সেটিং ছাড়া কম্পিউটেশনাল কাজও আছে, বা আমার গ্রুপে শুধু কম্পিউটেশনাল কাজ করারও মানুষ ছিল। But I also took that challenge that okay, I will be an experimentalist, and honestly when I look back I miss these experiences right now. Like I miss working at that lab. People might just think, really? Because I used to complain at some time, oh no, I can't do that anymore. But now I value those experiences a lot. So আমার কাছে মনে হয়েছে আমি প্রতিদিন শিখেছি। আমি আমার সুপারভাইজারের কাছ থেকে তো অবশ্যই শিখেছি। আমি শিখেছি আমার ফেলো কলিগসদের কাছে, ইভেন যারা আন্ডারগ্র্যাড, আমার বিভিন্ন সময় আমাদের আন্ডারগ্র্যাড স্টুডেন্টরা আসতো তাদের সামার ইন্টার্নশিপ অর লাইক সামার রিসার্চ অপরচুনিটিজ এর জন্য। I always used to learn from them, and I always used to be upfront about it যে আমার কিন্তু এই বিষয়ে নলেজ নাই, but I'm very ready to learn anything that you guys offer.
অন দ্য আদার হ্যান্ড যদি আমি মনে করতাম যে আমার থিওরিটিক্যাল সাইডটা আমার ভালো আছে বা এই ম্যাথস আমি আমার পজিশন থেকে ভালো বোঝাতে পারবো, I used to share that knowledge with them. So I would say আমাকে পুরা জার্নিটাতে অনেক বেশি হেল্প করেছে যে ইন্টারাকশন উইথ পিপল, অফ কোর্স আমার নিজের অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি, and overall the mentality that yes, it's a big challenge, but when you take it, you finish it, and what does not kill you makes you stronger. So that's it. That was awesome. Wow. Wonderful. Awesome. মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলাম যে কিভাবে একটা ইন্সপিরেশন কাজ করে। Great. Okay, আমার এই রিলেটেড একটা কোশ্চেন করব। আমার অডিয়েন্স থেকে একটা কোশ্চেন এসেছে, আমি ইমিডিয়েটলি কোশ্চেনটা নিচ্ছি। গোলাম সারওয়ার উনি কোশ্চেন করেছে তালাতাপুর কাছে, can she provide some advice to all young engineers out there who wants to switch fields? What kind of challenges they should be preparing themselves? What should they know before sailing the boat? Already only I think I already kind of answered the question that has been thrown, and it's about switching the major. I think the first thing that has to be on your mind, সেটা হচ্ছে যে switch যে করছো, are you really passionate about to the field, যে ফিল্ডে যাচ্ছো সেটাতে কি তুমি প্যাশনেট কিনা? যেটা বললাম যে আমি বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে শুরুতেই কাইন্ড অফ একটা প্যাশন খুঁজে পেয়েছিলাম যে হ্যাঁ, বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আমার এন্ড গোল হবে to develop a medical device to help all those people who are medical condition ভালো না, বা সবচেয়ে বড় কথা ওইটাই যে I can relate to those people. তো সবচেয়ে ভালো হয় যদি আসলেই সুইচ করা হয় প্যাশন থেকে, কারণ আমরা বাংলাদেশে অনেক বেশি আমাদের প্রসপেক্টিভটা লিমিটেড থাকে শুরু থেকেই, যে না এটা করা যায় না বা এটাতে যাব, এটা কি সম্ভব? তো আমি যেটা বলতে চাই যে ভেরি ক্লিশে ডায়লগ, বাট দ্য স্কাই ইজ দ্য লিমিট। এবং ইউএসএ আগেও বললাম যে তোমার আন্ডারগ্র্যাড কিসে সেটা ওরা বেশি কেয়ার করবে না, অ্যাজ লং অ্যাজ দে থিঙ্ক যে ইউ হ্যাভ দ্য কেপেবিলিটি। ইভেন এখনো যখন হচ্ছে আমার চাকরি খুঁজতে হবে, I probably will look more into who will value my problem solving capabilities and critical thinking rather than only focusing on what exact skills I have developed, like what exact software I have used. So a mindset ta jodi thake je whatever the challenge is coming, I'm ready to face it, এবং কারো প্রেসারে পড়ে না, খুব ভালো হয় যদি নিজে থেকে বুঝে ফিল্ডটা সুইচ করা হয়, যে আচ্ছা ও ফিল্ডটা সুইচ করলো, আমি যাই আমিও ফিল্ডটা সুইচ করি। এটা কিন্তু আসলে যে বয়সে আমরা হায়ার স্টাডিজ এর জন্য যাই, এটা কিন্তু খুব কমন। আমি বলবো না যে আমি শুরু থেকে খুবই সবকিছু জানতাম যে হ্যাঁ অবভিয়াসলি যে আমি এটাতেই চাই তাই আমি এটাতেই যাবো। সো ইটস ডিফিকাল্ট, আই আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট তারপরও আমি যেটা বলবো যে আমার একাডেমিয়ার পার্সপেক্টিভে বলবো যে যদি কোনো প্রফেসরকে ভালো লাগে, বা আমার যেমন প্রোগ্রামটাই ভালো লেগেছিল বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, try to go through their website, try to go through their research opportunities, and I think those are very friendly. অনেক রকমের পাবলিশড আর্টিকেল আছে, অনেক রকমের কাজের যে অপরচুনিটি সেটা তারা অ্যাডভার্টাইজ করে। they love to let people know what's going on, opportunities হিসেবে। So I think first of all you have to have that open mind যে yeah I can do that. আর দ্বিতীয় যে কথাটা আমি বলবো, যেটা আমি আমার পিএইচডি লাইফে সারাক্ষণ নিজেকে বলেছি, do not regret. So even if you switch and you face challenges, do not regret, oh I wish I were not switching the field. So once you actually take the path, you have the confidence, and who knows যে তোমার চেনা পথে কি challenges আসবে তুমি তো জানো না, because no one can be ever smart for everything. Like electrical engineering এরও সবকিছু কি আমার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল? So I would say just have the open mind and try to get the information and try to make yourself informed. I think those are the key points. আরেকবার ওয়াও, ফ্যান্টাস্টিক অ্যান্সার, গ্রেট। আমি এখান থেকে অনেকগুলো ওয়ার্ড পিক করলাম যে আমাকে খুব মানে পারসেপশনটা ক্লিয়ার হতে হবে, ভিশনারি হতে হবে, তারপরে যে কিছুটা হলো নেটওয়ার্কিং, মেন্টরিং এর যে ইস্যুস গুলা, মানে সবকিছু মিলে আমাকে একটা ওভারঅল
একটা প্যাকেজের মতো করে চিন্তা করতে হবে যে আমি পজিটিভলি যেন সবকিছু নেই। তো এই ওয়ার্ডগুলো খুবই ক্যাচি ওয়ার্ড। যদি আমি বলি লিডারশিপ কোয়ালিটি, মেন্টরিং, হ্যাঁ, নেটওয়ার্কিং, এগুলো কিন্তু আমাদের আন্ডারগ্রেড লাইফে আমরা খুব একটা শুনে আসিনি, সত্যি কথা যেটা। তত অনেকদিন আগে যখন আমরা আন্ডারগ্রেড কমপ্লিট করি এতটা কনসার্ন আমি ছিলাম না। এখন এই কথাগুলো অনেক শোনা যায়। ইভেন যদি আমার অডিয়েন্সের অনেকে যারা এখন আছেন, আপনারা কেউ যদি এই বিষয়গুলো নিয়ে নাও জেনে থাকেন, ইটস ফাইন। আমি এই জিনিসগুলো এখন ইন্ট্রোডিউস করবো। সো আমি প্রথমে সুদেশনাকে জিজ্ঞেস করবো, সুদেশনা, এই জিনিসগুলোর ইম্পর্টেন্স কতটুকু লিডারশিপ কোয়ালিটি ডেভেলপ করা নিজের মধ্যে, যেভাবেই পারা যায়? তাই আমি হয়তো ইউনিভার্সিটির ছোট একটা ক্লাবে কাজ করলাম, কিছুদিন ক্লাবে আমি একটা পজিশন নেওয়ার চেষ্টা করলাম, and those things never actually have or create obstacles for my studies. আমি পড়াশোনা করলে যে ক্লাব করতে পারবো না বা ক্লাবে ভালো কাজ করলে যে আমি ফার্স্ট বয় বা ফার্স্ট গার্ল হতে পারবো না এমন কোনো কথা নেই। সেখান থেকে যে লিডারশিপের বিষয়গুলা, তারপরে মেন্টরিং, নেটওয়ার্কিং, লিঙ্কডইনের থ্রুতে যে আমরা বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কিং করতে পারি, এই বিষয়টা সুদেশনা কি কমেন্ট করো, কি মনে হয় কতটুকু ইম্পর্টেন্ট? All those things you just mentioned, they're definitely play a great role if you want to progress in your career. And actually in the corporate culture, these are people practice those, right? So when I go into the leadership conferences, there are topics on each word you just mentioned. So I'll just say like one thing, right? Let's say like networking. When you do actually put yourself out there, you try to connect with people, you network, you know a whole lot more, and you actually connect with people even better than if you would connect through work. So it's like a common interest, right? So one fun thing I actually I just want to share a couple of takeaways that I had in my conferences. So there was one fun thing. They asked like what are the great qualities that you admire in your favorite leader, right? So then we wrote down what are, like, let's say 3 or 4 points. Like, these are the qualities that I really admire in the leader that I admire. So then they throw the question at us. So how do you think you wanna, acquire all those qualities in you? And what are your plans for that? And I'm like, wow, this is totally 180. I like my leader because he's quiet and composed. He's a good listener. He always keeps his mind. He always, listening and paying attention and just, I'm like, that's all 180 from me. But these are the qualities I like him for, right? So that when the next question was thrown at me, how you want to, get those qualities in you and what's your plan on that? I'm like, I have no plan. But so that makes you think that, okay, when I become a leader, maybe those are some qualities that my team will also like to see in me. They also want me to be a good listener. They also want me to be, cool and calm when there are like challenges thrown at me, right? So then I took a initiative. Like, I'm not very good at public speaking or presenting, so I knew this is something that I need to work on. So after that conference, I'm like, okay, I'm gonna list things that I know I'm not good at, and I'm gonna try to look for trainings or seminars where I can go. So then I got myself into the Toastmasters Club, where they give you, like, they groom you for public speaking and presentation. So I worked with them for a while, and it was great experience. So we kind of had to find out what our weak points at and challenge ourselves and make us ready for the next leadership position or where I want to see ourselves. So things like that. And one other thing I want to mention, as a woman engineer, we are very precise, we are very particular, right? Whenever we see a job opening, even if we are interested, we try to go through the requirements, and we are like, I don't have like 4 of them among all those 5. Something like that. Don't look at that. You don't need all those requirements to apply for that job. All you need is, how you're gonna learn it and what you're gonna bring to that new position from your background, right? So just go ahead, be confident, and apply, and put yourself out there. And that's all I want to say. ওয়ান্ডারফুল, ওয়ান্ডারফুল। তাহলে আমি আমার ইয়াং ইঞ্জিনিয়ারদেরকে কি বলতে চাচ্ছি, যদি 2টা বুলেট পয়েন্টে বলি। আন্ডারগ্রেড পাস করছে বাংলাদেশ থেকে, মাইন্ডসেটে কি থাকা উচিত সুদেশনা অ্যাবাউট নেটওয়ার্কিং, মেন্টরিং, এগুলো একদম সামারি? Always communicate and always ask questions.
That's fantastic. আমি কিছুদিন আগে I আমার say that স্টুডেন্টদের to myself even now. I think those two key points are never faded in any phase of our life, I guess. এক্স্যাক্টলি আমার মনে হয় বাংলাদেশে এই জিনিসটা আমরা অনেকেই ইগনোর করি, ওভারলুক করি, আমরা হয়তো বোঝার চেষ্টা করি না, জানার চেষ্টা করি না। যারা আমরা অনেকদিন ধরে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে কাজ করছি বাংলাদেশে, তারা হয়তো জানি, কিন্তু এই যে একটা গ্যাপ থেকে যায়, যে আমরা যারা অলরেডি চাকরি করছি, আমরা যে লেসনটা লার্ন করলাম, সেটা আমাদের যারা আর্লি স্টেজ ইঞ্জিনিয়ার আছে ওরা হয়তো অনেকেই জানেন। তো আমি গত কিছুদিন আগে চেষ্টা করেছিলাম আমার স্টুডেন্টদেরকে একটু কমিউনিকেট করতে, যে কয়জনের লিঙ্কডিনে অ্যাকাউন্ট আছে, তোমরা তো ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট, লিঙ্কডিন সম্বন্ধে কতটুকু পরিচয় আছে, মানে কতটুকু জানাশোনা আছে এবং কার কার অ্যাকাউন্ট আছে। টু মাই আটমোস্ট সারপ্রাইজ, নান অফ দেম হ্যাড এনি লিঙ্কডিন অ্যাকাউন্ট। তো আমি বললাম যে ঠিক আছে তোমরা এটা ইউজুয়ালি কোশ্চেন আসছে যে কেন লিঙ্কডিন দরকার। তো ওই যে লিঙ্কডিনের সব কথা আমি বললাম, যে এই যে নেটওয়ার্কিং করা, মানুষকে অ্যাপ্রোচ করতে হবে তো আমার নিজেকে, আমাকে তো বেসিক্যালি এখন তো ওয়ার্ল্ডটা এরকম যে আই হ্যাভ টু সেল মাইসেলফ। সত্যি যে আমি কাজ করি, কিন্তু আমি যদি আমার কাজটাকে প্রকাশ করতে না পারি, তাহলে কিন্তু পিছন থেকে একজন এসে যে খুবই স্মার্ট, খুবই মানে এক্সপ্রেসিভ, যে তার কাজটাকে প্রকাশ করতে পারবে, সে কিন্তু আমার জবটা নিয়ে নেবে। এটা ওয়ার্ল্ডটা বেসিক্যালি এখন এরকমই। যারা আমার অডিয়েন্স, যারা আমাকে শুনছে, হয়তো এই জিনিসটা এতদিনে বুঝে ফেলা উচিত। তো তালাত জাবিন আপুর কাছে একটা কোশ্চেন আছে আমার কাছে। আশকার ইবনে মুজিব ভাইয়া কোশ্চেনটা করেছে, হু ইজ ইউর রোল মডেল? Okay, so in what perspective? এটা আরেকটা question থাকবে. And I don't think I have one particular role model. I think every woman out there or every person out there who has overcome any challenges, and I always try to look up to those inspiring stories, and obviously, most importantly, I don't only read those stories. I probably, as Sudeshna said, the stories will be in vain if I don't act on it. So, রোল মডেলের কোনো কৃতিত্বই থাকবে না যদি আমি আসলে নিজের মধ্যে সেই কোয়ালিটিস গুলোকে ইনকর্পোরেট করতে না পারি। So I don't have one particular, but I have many. ওয়ান্ডারফুল, ওয়ান্ডারফুল। ডাইরেক্ট কোনো অ্যান্সার আসে নাই কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধে, তো আমি এখানে আসলে ফিরতি কোনো কোশ্চেন করার সুযোগ পেলাম না। এনিওয়েজ, আমরা শো এর অলমোস্ট শেষের দিকে চলে এসেছি। সো আপনারা যারা অডিয়েন্স লাইভে দেখছেন, আমি ইন্ট্রোডাকশনে কিন্তু বলেছিলাম যে আমি আজকে দুইজন গেস্টকে এনেছি যারা প্রচন্ড হাস্যোজ্জ্বল, ফুল অফ লাইফ। এই কারণে আমি তাদেরকে বলি যে দে আর লাইক ইন্সপিরেশনস, নট অনলি অ্যাজ এন ওমেন ইঞ্জিনিয়ার। আমি বলবো যে আমাদের আসলে যারা আর্লি স্টেজ রিসার্চার বা ইঞ্জিনিয়ার, আমাদের অনেকের জন্য এইরকম ইন্সপিরেশন দরকার আসলে। আই এম অলওয়েজ লাফিং, আই এম অলওয়েজ এনজয়িং মাই লাইফ, আই এম অলওয়েজ ওয়ার্কিং। এই টাইপের রোল মডেল আমার হচ্ছে গিয়ে দরকার পৃথিবীকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য। ফ্যান্টাস্টিক, আমরা শোয়ের দিকে চলে এসেছি। যার যার কোশ্চেন আছে প্লিজ কোশ্চেন গুলো থ্রো করেন, উইল বি ভেরি হ্যাপি টু অ্যান্সার ইউর কোশ্চেন্স। তো লাস্টে সেকেন্ড লাস্ট কোশ্চেন আমার অলমোস্ট শেষের দিকে। এই প্যান্ডেমিকের কারণে ইটস বিন আ লং টাইম, লাইক 5-6 মান্থস, এবং বাংলাদেশের আসলে অনেক স্টুডেন্ট অ্যাডমিশন পাওয়ার পরেও বাংলাদেশ থেকে ইউএসএ তে যেতে পারছে না। সত্যি কথা যেটা, ভিসা তাদেরকে এখনো স্বাভাবিকভাবে ভিসা দেওয়া হয়নি বা ভিসা অফিস বন্ধ। যারা হচ্ছে কি অ্যাডমিশন পেয়েছে তারা অনলাইনে ক্লাস করবে, সো তাদেরকে অপশন দেওয়া হয়েছিল যে ডু ওয়ান্ট টু ডিফার দ্য সেমিস্টার অর অনলাইন লেকচারিং এ তুমি এনরোল করবে। তো স্বাভাবিকভাবে একটু ডিফারেন্ট এক্সপেরিয়েন্স সবার জন্য। আর স্বাভাবিকভাবেই ইকোনমিক কন্ডিশন খুবই বাজে অবস্থা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। তো এই সবকিছুকে মাথায় রেখে খুব শর্টে যদি আমি বলি যে সুদেশনার কাছ থেকে প্রথমে জানতে চাই যে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে এই নতুন ইঞ্জিনিয়ার যারা এখন ঢুকতে চাবে, সামথিং ডিফারেন্ট কোনো চ্যালেঞ্জ কি তারা ফেস করতে পারে, বা সামথিং নিউ যেটা এই 6 মাসের কারণে চেঞ্জ হয়ে গেছে, এরকম কি কিছু তুমি মনে করো? I would definitely think so. I would definitely think so, especially for entry-level engineers. Just a scenario like there are already like cutting or like paying off existing employees in a lot of companies, right? They're in hiring freeze. They're making their workforce smaller. So that applies for like an existing workforce.
So people who are gonna be like, in the job field looking, for opportunities, it's definitely gonna be a little challenging. But at the same time, people are being hired. I mean, I know my friends who have been hired during this pandemic time, and they got hired as an entry-level engineer. So I don't want to talk about like the whole scenario. I just want to talk from what I know and my experience. I do think there is challenges, but it's not like hopeless at the same time. I know of some few people who actually got job during this pandemic, right? Because you always need, everything keeps going on. It doesn't come to a standstill, but there will be challenges, I believe. আলাতাপু কিছু অ্যাড করতে চাও? হ্যাঁ, সুদেশনা যেটা বললো ও তোর কর্পোরেট বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্সপেক্টিভ থেকে বললো, সেম থিং ডেফিনেটলি ফর একাডেমিয়া টু। Like when the economy is not going well, then who is going to fund all those research, right? I mean, সবখানেই তো একটা cost cutting, budget cutting একটা প্রভাব পড়বে। সো সেই চ্যালেঞ্জেস গুলা অ্যাকচুয়ালি কাইন্ড অফ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবং ভেরি ইন জেনারেল। সো এটাকে আমরা এই মুহূর্তে কিছু করতে পারছি না, বাট আমি যেটা বলতে চাই, দোজ হু আর ওয়েটিং, যে হায়ার স্টাডিজ এর জন্য আসতে চায়, গ্রাজুয়েট স্টাডিজ শুরু করতে চায়, আই উড সে ডোন্ট গেট ডিসহার্টেন্ড, বিকজ প্যান্ডেমিকের জন্য আমরা সবাই ওয়েট করছি ফর ওয়ান রিজন অর অ্যানাদার। সো higher studies might be a little difficult in a sense, কিছু technicalities যেটা already Taskin mention করেছে, visa issue আছে, তারপরে হয়তো ফান্ড পাওয়াটাও একটু difficult হতে পারে, but I would just say do not waste your time right now, এবং এটা ভেবে মন খারাপ না করতে যে ও আর তো মনে হয় না আমাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে। I would say develop new skills, also try to কেউ যদি রিসার্চে যেতে চাও তাহলে it's the best time, you have got a lot of time to understand the research areas and what is your research interest. যদিও এটা খুবই ডিফিকাল্ট, বাট আমি যেটা বলবো at least এখন ইন্টারনেটের থ্রুতে বা অনলাইনে এত অপরচুনিটিস আছে, so we can learn a lot of things right now. So rather than just waiting, and rather than just being a little bit sad and upset about what's going on, আমার মনে হয় স্টিল যদি ফোকাসটা আমরা ধরে রাখতে পারি এবং মোটিভেটেড থাকতে পারি, যে না আমরা এই সময় এমন কিছু একটা ডেভেলপ করব যেটা আমার পরবর্তীতে কাজে লাগবে, এবং আমি যখন হায়ার স্টাডিজে যাব তখন আমি আমার নিজেকে একটা এসেনশিয়াল পার্ট হিসেবে সেই ল্যাবের প্রেজেন্ট করতে পারবো। I think that would be very helpful. There will always be some unhappiness and some darkness around us. We'll find the light. Wonderful. Thank you for sharing all your invaluable experiences. আমরা আরো দুটো কমেন্টস নিয়ে নেই। আদনান আফ্রিদি কোশ্চেন করেছে, what those students should do who gets CGPA around 3 in BSc? I mean, low CGPA হইলে what কোনো সাজেশন? মেবি তালাতাপু যদি বলো কিছু, যদি হায়ার স্টাডিজে আসতে চায়। ওকে, হ্যাঁ, আসলে আমি যেটা বলবো যে আমি সরাসরি এটার অ্যান্সার দিতে পারছি না বা দেওয়া সম্ভব না, কারণ যখন হায়ার স্টাডিজে কেউ অ্যাপ্লাই করে তখন শুধু সিজিপিএ দেখা হয় না, শুধু জিআরই, শুধু টোফেল বা কোনো কিছুই সোললি বেসড অন ওয়ান ফ্যাক্টর না। কখনো রিসার্চ কোয়ালিটি দেখে, কখনো শুধুমাত্র স্টেটমেন্ট অফ পারপাসে কিভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করা যায়, এবং সবচেয়ে আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট থিং আমার মনে হয় দেখে সেটা হচ্ছে যে how motivated you are to do this kind of research or to be on that field. এবং সবচেয়ে বড় কথা যে হ্যাঁ, তোমার হয়তো বিএসসি তে সিজিপিএ টা তোমার আশানুরূপ হয়নি, বাট actually are you ready to take the challenges for the next level of your life? So তুমি যদি কোনোভাবে সেটা স্মার্টলি প্রেজেন্ট করতে পারো এবং মোটিভেট করতে পারো, তাহলে আমার মনে হয় শুধু সিজিপিএ might not be the sole factor. But on the other hand, I will always say যে ওকে, সিজিপিএ তো কোনো বিষয় না, তাহলে আমরা একটু আড্ডা মেরে কাটায় দেই এই আন্ডারগ্র্যাড লাইফটা, পরে দেখা যাবে, আমরা অ্যাপ্লাই করে ফেলবো। সো এটাও অ্যাকচুয়ালি probably wouldn't be the good approach. So I would say, if possible, try to be good in your academic perspective, but if not,
please don't get disheartened. There is always a room to improve yourself and to get a better opportunity. So I would have this suggestion. Thank you very much for the answer. নেক্সট কমেন্ট একটা এসেছে, আমি কমেন্টটা নেই। জাফরুল্লাহ খান উনি লিখেছেন, মাই স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু Dr. Taskin Jamal, Dr. Taskin and Ms. Sudeshna Khan for sharing their most valuable experiences. Hope to see the upcoming seasons. Thank you very much, sir. আপনি এটাই আমাদের ইন্সপিরেশন আসলে, যে আপনারা আমাদের কথাগুলো পছন্দ করছেন, আমাদের কিছু জিনিস ভালো লাগছে। সো আমরা চেষ্টা করি আমাদের এক্সপেরিয়েন্স থেকে যতটুকু বেস্ট আমরা আমাদের সোসাইটিকে দিতে। Thank you for your inspiring words. That's my baba. Oh wow. Wow. That's so cute. I did have a little suspicion যে আমি কি am I right or not, but আমার ইয়াটা ঠিক ছিল। Thank you so much, uncle. Next. Thank you, baba. Next question একটা আসছে SM শহীদুল ইসলাম ওনার কাছ থেকে। How can conduct an online higher study course? Is there any opportunity from a world-class university? Most probably আমার মনে হয় দর্শক জানতে চেয়েছে যে আমি কি অনলাইনে কোনো কোর্স করতে পারি কিনা ওয়ার্ল্ডের টপ রেটেড ইউনিভার্সিটি থেকে কোনো ওয়ে। আমার মনে হয় কোর্সেরা, এডেক্স ওরা অনেক Coursera is a nice platform, and also আমি জানি যে অনেক renowned universities themselves offer online courses opportunities, and I'm pretty sure because of this pandemic they are probably offering even more. I cannot answer that question like with all those information because I don't have it on my hand, but I definitely saw যে Coursera ছাড়াও ইউনিভার্সিটিরা নিজেরাই হচ্ছে অনলাইন কোর্সেস অফার করছে। So I think there are opportunities. You just have to look onto this যে কোনটা suitable in terms of everything. টাইমের ব্যাপার আছে, লেন্থের ব্যাপার আছে, also difficult level-এর ব্যাপার আছে. So I think there are opportunities. এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ আমি একটু অ্যাড করতে চাই যে এখন ওয়ার্ল্ডের অনেক ইউনিভার্সিটি আসলে অনলাইন বেসড ফুল কোর্স অফার করছে, যেমন মাস্টার্স কোর্স 2 বছরের অনলাইন বেসড হবে, 1 বছর বা 1.5 বছর তারা হচ্ছে অনলাইনে সব কোর্স অ্যাটেন্ড করবে এবং লাস্টে 6 মাস হয়তো রিসার্চ বা প্রজেক্টের কোনো কাজ করবে। ইভেন এবং অ্যাক্রেডিটেড ইউনিভার্সিটি, আমি যদি বলি অস্ট্রেলিয়াতে আছে, ইউএসএ তে আছে অনেক অ্যাক্রেডিটেড ইউনিভার্সিটি যে আপনি বাংলাদেশ থেকে বসেই 2 বছরের একটা মাস্টার্স কোর্স ফুললি করে ফেলতে পারবেন। ঠিক আছে, সো অনেক অপশনস আছে, এটা আপনি একটু জাস্ট সার্চ করে বের করে নিতে হবে কোন কোন ইউনিভার্সিটি। নেক্সট কমেন্ট এসেছে গোলাম কিবরিয়া খান, থ্যাঙ্কস টু অল ফর এ ভেরি ইনফরমেটিভ অ্যান্ড ইন্সপায়ারিং কনভারসেশন, থ্যাংক ইউ। আমার হাতে আপাতত এতটুকুই পর্যন্ত কমেন্ট। সো আই হোপ আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। যাওয়ার আগে আমার 2 স্পেশাল গেস্টের জন্য আজকে একটা ফানি কোশ্চেন আছে। আমি পার্সোনালি তোমাদেরকে অনেক বছর ধরে চিনি, তোমাদের সত্যি কথা বলতে যে আপস এন্ড ডাউনস, লাইফস্টাইল, আমরা আমাদের যে থ্রু আউট আমাদের একাডেমিক এবং কর্পোরেট লাইফ এবং আমাদের যে ফ্যামিলি লাইফ, আমরা নিজেদের মধ্যে শেয়ার করি। সো আমি কখন এই কোশ্চেনটা তোমাদেরকে পার্সোনালি করিনি, আজকে মনে হলো যে একটা সুযোগ আছে কোশ্চেনটা করার। এটার সাথে আমাদের আসলে ইন্সপিরেশন, মোটিভেশন অনেক কিছু রিলেটেড, সেজন্যই কোশ্চেনটা এইভাবে চুজ করা। তো তোমরা দুজনই ইউএসএ তে থাকো, লেটস সে কোশ্চেনটা কমন দুজনের জন্যই, যে হলিউড তোমার লাইফ নিয়ে একটা মুভি বানালো, লাইক উইদিন লাস্ট 15 years what you have been through, starting from your undergrad admission, like ছোট ছোট মজার মজার স্টোরিজ গুলা, আমরা আমাদের আন্ডারগ্রেড ইউনিভার্সিটিতে যে অনেক মজার মজার স্টোরিজ করেছি, আমি পার্সোনালি অনেক কিছু জানি তোমাদের স্টোরিজ গুলো, আমি বললাম না, ওগুলো সহ প্লাস তারপরে আমরা বিদেশে আসলাম, বিদেশে এসে আমাদের যে গ্র্যাড লাইফ, তারপরে আফটার গ্র্যাড লাইফ, ট্রাভেলিং, ভ্যাকেশন, অনেক কিছু, সবকিছু মিলায় সাথে আমাদের যে ছোট ছোট যে গেইন গুলো আমরা করি প্রত্যেকটা স্টেপ থেকে, এবং ফাইনালি এসে আজকে আমরা হয়তো একটা হয়তো ছোটখাটো একটা পজিশনে এসেছি বলে আমরা মানুষকে কিছু কথা বলতে পারছি, কিছু মানে কিছু শেখানোর চেষ্টা করতে পারছি। এই পুরো বিষয়টা নিয়ে যদি হলিউড কোনো মুভি বানায়, এর লিড রোলে তোমরা কাকে এক্সপেক্ট করবে, কোন নায়িকাকে তোমার পজিশনে চাও? সো ফার্স্ট আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি। What a question. Okay, first of all, Taskin, এটা বিনয় না, এটা reality. I don't think I have reached in a position yet to make a movie on me.
or a biopic on me. So that would be the first thing. Our second thing হচ্ছে, why would I cast someone else? Why wouldn't I cast myself? If I have that liberty to cast, like, why wouldn't I cast myself? So that would be for the actress. But I would definitely like to cast someone on the opposite of me, and that would be Ryan Gosling. I knew that. আমি এই জন্য নায়কের কোশ্চেনটা করিনি। For me, my Sudeshna? answer is simple. I think Talat already picked the main actress for me, and I give my own. Radhika Apte. Oh, wow. Nice. Radhika I Apte will choose করার definitely watch that movie because my question was যে রাধিকা আপ্তেকে কি চুজ করার পিছনে কোনো স্পেসিফিক রিজন, তোমার পার্সোনাল পছন্দ বা এরকম? That Talat can answer for that. She picked it for me. I mean, she picked her. Oh. Okay, so when I first watched Radhika Apte in the stories by Rabindranath Tagore, I felt like she is the perfect face for that particular story that they portrayed in, I think I watched it in Netflix. For Sudeshna, she is the huge fan of Rabindranath Tagore. So definitely that was the main reason that I picked Radhika Apte for Sudeshna's biopic. I think this is the reason. There you go. Wow. ওয়ান্ডারফুল। আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, সো আমি এটাকে আসলে লেংদি করতে চাচ্ছি না, অনেক রাত হয়ে গেছে ঢাকাতে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তালাত আপু এবং সুদেশনা ফর শেয়ারিং ইউর লাইফ লং এক্সপিরিয়েন্সেস। আমাদের আসলে ওয়েবিনার করাটার অনেকদিন ধরে আমি চিন্তা করছিলাম যে মানুষকে কিভাবে ইন্সপায়ার করা যায়। ইটস বিন লাইক আ ইয়ার আমি পিএইচডি শেষ করে দেশে ফিরে এসেছি। আমার কাছে এখন মনে হচ্ছে যে সোসাইটিকে বা আমাদের যে ইয়াং যারা জেনারেশন আছে তাদেরকে আমার মনে হয় রিটার্ন করার বা তাদেরকে কিছু দেওয়ার একটা সুযোগ আমি খুঁজছিলাম। তো এই গত 5-6 মাসে বাসায় বসে থাকতে থাকতে আমি আসলে আই লস্ট লট অফ অপরচুনিটিস। সো তখন মনে হলো যে আচ্ছা ঠিক আছে, ওয়াই নট ব্রিং সাম গ্রেট মাইন্ডস যাদেরকে আমি চিনি। আমরা আমাদের যে ছোট ছোট মজার স্টোরিজ গুলা, ইন্সপিরেশনাল স্টোরিজ গুলা, মোটিভেশন গুলো শেয়ার করতে পারি। এখান থেকে হয়তো অনেক না 2-1 যদি ইন্সপায়ার্ড হয়, অল্প একটু যদি ইন্সপায়ার্ড হয়, অ্যাটলিস্ট এটা দ্যাট ইজ দ্য সাকসেস মেবি। আমি হয়তো চিন্তা করবো যে হ্যাঁ এটাই আমার ইন্সপিরেশন ফর টু মুভ এহেড। আমি নিজেকে যে পরের স্টেপে নিয়ে যাবো, সো আমারও তো কিছু ইন্সপিরেশন দরকার। আমি যে তাদেরকে ইন্সপায়ার করছি এটা আমার ইন্সপিরেশন। সো এখান থেকে আমি ওয়েবিনার সিরিজটা করলাম এবং thank you very much for accepting my invitation within a very short notice and তোমাদের weekend-এর early morning নষ্ট করার জন্য thank you. No, thank you so much for inviting us. It was great. It was great talking to you and actually have this time together, 3 of us. It's. I mean, I feel good that I could share some of my experience. I really hope if someone gets inspired, that's my takeaway from it. And hope to talk again soon. Okay, তো আমরা আজকে এখানে thank you Taskin. হ্যাঁ, আমি যেটা বলবো যে এগেইন আমাদের স্টোরিজ গুলা খুবই আমাদের পার্সোনাল লেভেলের এবং আমাদের যতটুকু লিমিটেড নলেজ আমরা যা কিছু গেইন করতে পেরেছি সেটার পার্সপেক্টিভে আমরা বলেছি। বাট যেটা বললাম, the whole point of this webinar probably was to inspire people and to have the positive perspective. So এটা যদি actually কেউ পেয়ে থাকে, এবং especially in the pandemic, I know there are people out there who are having lots of issues in terms of যে অনেক নেগেটিভিটি চারদিকে, সো কোপ আপ করা অনেক কষ্ট হচ্ছে, আমাদের নিজেদেরও হচ্ছে। সো এই জন্য আমার মনে হয় ইভেন টকিং টু ইউ টু and sharing about all the journey, I think that helped me a lot. So thank you so much, and thank you all যারা রাত জেগে বাংলাদেশে আমাদের এটা দেখেছেন, অথবা ওয়েস্ট কোস্টে যারা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখেছে, অবভিয়াসলি ইস্ট কোস্টে যারা লাঞ্চ করতে করতে হয়তো আমাদের অনেক রকমের বকবকানি শুনতে পেরেছেন। So thank you so much. আর women in engineering এর ক্ষেত্রে আমি একটা কথা দিয়ে শেষ করতে চাই, সেটা হচ্ছে খুব একটা কথা প্রচলিত, behind every successful man there is a woman. So I would always say this is always the vice versa.
behind every successful woman, there is always a very, very supportive family, man. And it's not যে woman কে শুধুমাত্র women-ই support করতে পারবে. It's not totally like that. So if you have sensible human beings, that's enough to overcome all those challenges women are facing right now. So I definitely want to thank all the people who have inspired us, whether it's women or men out there. Thank you so much. Thank you very much. আমাদের সাথে আসলে শুধুমাত্র ঢাকাতে এখন আমরা অলমোস্ট 12টার মতো বাজে, আমাদের সাথে জাপান থেকেও অডিয়েন্স ছিল যেখানে অলমোস্ট রাত 3:45টার মতো বাজে। সো আই থিঙ্ক স্টার্টিং ফ্রম জাপান টু দ্য মোস্ট ইস্ট টিল আমি যদি ইউনাইটেড স্টেটস চিন্তা করি পুরো ওয়ার্ল্ড হয়তো কভার করেছি। তারপরে আমাদের সাথে ইউরোপ থেকে কিছু কোশ্চেন এসেছে, বাংলাদেশ থেকে তো কোশ্চেন এসেছেই। সো উই আর রিয়েলি লাকি। থ্যাংক ইউ অডিয়েন্স ফর মেকিং লটস অফ কোশ্চেন্স। আমরা নেক্সট উইকে আবার আরেকটা মজার শো নিয়ে চলে আসবো। সো স্টে উইথ আস টিল দেন এন্ড সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, করোনার এই সময়টুকু মেন্টালি এবং ফিজিক্যালি স্টেবল থাকেন, এই দোয়া রইল। শুভরাত্রি সবাইকে। শুভরাত্রি। Good night. সকাল। Bye. Stay safe, stay home.